mo mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣé òjò ní ń rọ̀ àbí ọyẹ́ ló mú. ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ níbí yìí èkó láti bẹ̀rẹ̀ ní Abala Lerefe tá a mọ́ gbà yọjú ojú fèrèsé tá a ti yọjú náà èkó la já sí níbi tí àrọ̀rọ̀dá òjò tó ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu tí àwọn èèyàn ti ń wojú ọjọ́ wípé ṣé global warming lélẹ́yìí àbí kí ni ká pe léyìí sí pé ní December kì í sójò láwọn expect ọyẹ́ ló yẹ kó máa mú kó máa sá yágíyágí wọ́n ní ṣùgbọ́n instead wọ́n ní òjò ló rọ̀ ẹ̀rù á ń bà àwọn èèyàn wọ́n ní ẹ fọkàn balẹ̀ ayé ò rí bákan náà mọ́ ìgbà tí ń yàtọ̀ síra wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́rìí èkó gbogbo ọ̀nà ló dí gbogbo gọ́tà ló overflow wọ́n ní ẹ mọ́ dalẹ̀ sí gọ́tà o wọ́n ní ẹ tún àyíká yín ṣe o. Omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù kò ní gbé alọ́mọ lọ ìdọ̀tí náà ní lẹ́kọ̀ọ́ ìdọ̀tí náà ní kójò kékeré máa rọ̀ ní gbogbo everywhere ó ti dí látàrí ìdọ̀tí. This is Lagos Island, Idumota. Heavy rain for today. There is flood everywhere. So I'm talking to you guys. I'm inside deep water. Very dirty. My name is Mogaji Adebanjo. I'm from Iroyin Akojopo in Ondo State. I work with Iroyin Crest College. When I was coming from Iperu going to Abuja yesterday, I was keeping along the Kaba Road, and they are demanding for 100 million. Please help me. I have a pregnant wife and a 4-year-old son. Please, and an aged father. I don't want to die. Help me, please. Help me. Ó mọ̀ ga o ìjínigbé lọ́tún lósì ó ti wá dọ̀pọ̀ ó ti di méjì pínì. Abálájọ tó ṣe ń ká ilé ìgbìmọ̀ asòfin Nàìjíríà lára tán ní lọ́wọ́ yìí àwọn fẹ́ mọ́ dájọ́ kú fún ẹ̀ ń bá jiyàn gbé àwọn kan ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wípé nítorí pé ìdájọ́ kọ́ ló máa dín ìjínigbé kù. Wọ́n ní prevention is better than cure. Wọ́n ní lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n ní ìjọba náà ló ṣe òfin wípé ọdún mẹ́wàá tó ń fún àwọn tí ń jiyàn gbé kó ti kéré jù pé kán bá wọn sùn sí life imprisonment. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kàkà kí ewé àgbọn rẹ̀ dẹ̀ wọ́n ní pípele ló tún pèlè sí ó tún lè kókó bí ojú ẹja sí ni pé nísìn wọ́n fẹ́ máa dájọ́ kú fún wọn pé ìyẹn kọ́ ló máa dá wọn lọ́wọ́ kọ́ pé àyàfi kan gbé ìgbésẹ̀ preventive measure. Kí wàá ní preventive measure yóò torí ojoojúmọ́ báyìí ìjínigbé ti dàbí òjò tí ń rọ̀ bí season òjò ojoojúmọ́ la fi ń gbọ́ pé wọ́n ń jiyàn gbé wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Kí wàá lọ́nà àbáyọ ẹ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn àgbárakùnrin kan wọ́n ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí àgbẹ́nìkan tẹ́ ti míìsì bọ̀ o Bọ̀dà Láyé èyí náà ti míìsì kí lẹ míìsì nínú wọn náà nínú ọ̀rọ̀ Bọ̀dà Láyé kí lẹ míìsì wọn náà kọ̀wé ṣùgbọ́n àti ìkàwé wọn kí lẹ́yìn expect inú ìwé wọn. Ó dá ẹjẹ́ adé náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹjẹ́ á wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Bọ̀dà Délé Fárótìmí lórí ọ̀rọ̀ tó kan Bọ̀dà Láyé gbọ̀ngbọ̀n náà sọ̀rọ̀ lé lórí láyé mọ́jẹ̀ ń pòfó láyé ìrọ́pọ̀. Kí wá sáwọn nìkan òun lórí yín Nàìjíríà wọ́n ní orí irọ́ ni wọ́n gbin irúgbìn tán fi ń ṣe ìṣèjọba tán gbìn sí. What are the lies I should say that Nigeria has told itself? Nigeria has never sought to build a country of citizens. That is the fundamental lie that has attended the birth of Nigeria. That is the lie that led to the civil war. And that is the lie that has birthed all the madness that you see today. We have continued to lie to ourselves in spite of the glaring truth that in the place of a nation, we have built a feudal state that has no respect for citizens, has no accommodation for the rule of law, and has battered multiple monsters in the place of a country. Who are the bandits? The bandits, the word we use, bandit, these are essentially persons whom the lying system must grant the powers of impunity to, because power of impunity in Nigeria was originally licensed to them. What is the ethnicity of the bandits? Overwhelmingly Fulani, whether Nigerian or foreign. This is not to stigmatize anybody. I say this so that we'll begin to understand, as I said earlier before this session, if you are easily offended by the truth, leave. I have friends for whom I have serious respect and love who are of Fulani ethnic stock. And this is not about me profiling anybody, but at the origin of Nigeria, when the British created Nigeria,
In order to preserve the British hegemony in Nigeria, power was licensed and given to the minority ethnic group known as the Fulani. The Fulani elite being the primary beneficiary of this evil license. Ó dá ẹjẹ́ àfihàn sí ọ̀rọ̀ yanjú látẹnu ọlọ́gbọ́n bọ́dà Délé Fárótìmí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣà káwá dé àdúgbò kan níbi tí wọ́n ní wọ́n ti kó wọn lówó lọ o wọ́n ní wọ́n ń dájọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ìgànsá nínú kòsíkòsí wọ́n wá print aṣọ wọn aṣọ fún yín wọ́n pera wọn ní ilé iṣẹ́ tí ń yáàyàn lówó ẹ̀ ń dáwó jọ wọ́n sì gbé yín lówó lọ. Àwọn aláṣọ yálò ti gbówó lọ o. Ọlọ́run mi ò Jésù gbà wá o. Ẹ wò ó gbogbo ṣọ́ọ̀bù ilé wọn rè. Wọ́n ti wọ́ ogun ẹ̀. Mo yẹ mọ́ ṣe ra yín léṣe. Ẹ bá mú wọn kọ́mọ̀ ṣe ra wọn léṣe o ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ jẹ́ adé àdámọ́ wa níbi tá a ti gbọ́ wípé Very Dark Man náà ó ti rìnrìn àjò lọ síbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn aráàlú àti àwọn iléeṣẹ́ ológun tán ní wọ́n pa àwọn aráàlú wọ́n pa obìnrin 9. Time is live in Lamude, so he is taking everything in detail. We say no to our Nigerian military that kill our women. No room for you guys. You cannot kill our mothers and deny it. We have facts and evidence. BDM is live in. Ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wa tara ṣàṣàkà padà dé ọ̀dọ̀ Iyọlá Omiṣore níbi tá a ti gbọ́ tán ní Iyọlá ti gbà ó ti gbà fọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ APC sàmọ̀kan disqualify ẹ̀ wípé gbogbo ẹni tó bá ti jáde as consensus candidate òun ó fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn mo ló tiẹ̀ ti tán kò sẹ́jọ́ Ifẹ̀ ti lùsì chance wọn láti di gómìnà nù ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́ já wá tẹ̀síwájú wọ́n fẹ̀sùn kan gómìnà wọn Adeleke náà a bá ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ nu àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ìdí tó fi kó nu ẹgbẹ́ PDP òun náà ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ níléeṣẹ́ channels àgbéjáde ṣùgbọ́n wọ́n fẹ̀sùn kankan wọn ló ti scam àwọn ẹ gbọ́ Adeleke ṣéjú ló fi scam wọn bó ló ṣe jẹ́. Tractor àtẹ̀mọ́ àmọ́bí tó wà. Látọ̀ sẹ́ni kó wá jẹ́ fi hàn lórí social media. Audio tractor àárín kankan o Démọ́lá ti scam wa ẹ sì sọ fún àgbọ̀ ni Jombo. ọ̀gá amúlẹ̀ sọ fún àgbọ̀. Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ wọn. Àmín. Agbára Ọlọ́run ìjọba wọn ti. Politics náà fi ń ṣe àwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn náà tẹ́ gbọ́ wọn náà wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ipò Adeleke ni oníkálukú wọn sáwọn wọ́n ń ṣe politics náà ni ṣùgbọ́n Adeleke ò wẹ̀yìn wo mọ́ jó lọ mọ̀ ń wẹ̀yìn rẹ wọ́n ní òun bá iṣẹ́ ribiribi tí ń ṣe lọ́sùn lọ ẹ jẹ́ wá dé àdúgbò kan lẹ́kọ̀ọ́ post stop ni níbi tá a ti rí tí èmi ṣe rò pé wọ́n ń wọ̀dì mu ni àbí wọ́n sì rí tán di ọlọ́pàá lásọ mú tán pariwo olè wọ́n ti nà ẹnu ẹ ti bẹ́ àmọ́ tán ká mọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ wọn ní òkè lọ́hùn àwọn ọ̀gá àdì top wọn náà ti rí fọ́nrán yìí wọ́n ní iṣẹ́ ìwádìí sì ti bẹ̀rẹ̀ àwọn fẹ́ mọ̀dí tán ṣe lọ́ọ̀kì aṣọ mọ́ ọlọ́pàá lọ́rùn tán sì nà án ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán yẹn náà tó náà bẹ̀bẹ̀ kí ló lè ṣe kí ló jí. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí latest tá à ń gbọ́ báyìí update ni pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti wá down sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní kì í sólè ní ìkànnà àwọn tán mú ìjà o tán ń pariwo lèlè lórí wọ́n ní ṣe ló sì àṣìyàn ọbọ̀n ni pé ó wà lára àwọn tí wọ́n regulate traffic mo ní ṣé aṣọ traffic ṣé traffic warden lélẹ́yìí wọ́n sàsọ wọ́n ní ó ń try láti páàkì onímọ́tò kan ni wọ́n ní ìyún wa ń bá aṣa gidi bóyá yẹn fẹ́ sẹ̀ǹgbò ni ló bá ní ó dáa òun ò lè dààmú ló bá yìnbọn ṣùgbọ́n wọ́n ní kété tó yìnbọn táyà onímọ́tò yẹn ní sùn ṣùgbọ́n gbogbo àfọ́kù ẹ̀ mọ̀ pé téèyàn bá fọ́gò àfọ́kù ugò wọ́n ní ó fọ́n lu àwọn ará agbègbè wọ́n ní abẹ́rẹ́ rí nǹkan bó ṣe máa ń ṣe àṣìmọ́ ṣe máa ń pààyàn sí ènìyàn o àwọn èèyàn wá mú wọ́n fẹ́ dì pẹ̀lú ẹ̀ wá ní kò jalè èyí tó ṣe gan kò jólè lọ abẹ́ẹ̀ mọ̀ tó mọ̀ ó lè ní kéèyàn jalè kéèyàn fi ìbọn kó gbé ìbọn sí èèyàn lórí ó ti ń jalè èèyàn náà nù
bó bá wá pààyàn ní ìsìn ṣé kò jalè ẹ̀mí? Nàìjíríà. Ọjà wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin pásítọ̀ ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọjá ọ̀rọ̀ pásítọ̀ ìmọ̀ jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn bẹ́ẹ̀ náà ni Ogun State ló wà. Gbogbo títì tẹ́ bá rí tí ò dáa ọ̀dọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí ní máa ń ṣe fọ́nrán yẹn jáde. Wọ́n sì máa ń fẹ̀sùn kàn wípé ìmọ̀ ń lọ káàkiri ìmọ̀ ń ṣe fídíò àwọn títì tí ò dáa ìmọ̀ ń fi hàn aráyé pàápàá jùlọ tí ìjọba tán bá ti sọ wípé àwọn ti ṣèbì kan òun ó lọ bẹ̀ lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan òun ló fi títì kan hàn wá tó ní lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ àbí oṣù mẹ́fà pé títì tán náà sì rí wẹ́ ti rántí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíríìjì kan ní Ṣàgámù wọ́n wá láwọn DSS ń wá ló bá ké gbàjarè ìta wípé sítorí pé òun fi títì hàn káàkiri ibẹ̀ yìí lẹ ní when you see you talk òun ran ìlú lọ́wọ́ ni òun ṣe fídíò ni kí ló wá ní í ṣe pẹ̀lú national security tẹ́ fi ń fi DSS wá òun kiri. They said they are from DSS office in Abeokuta and they are looking for me. 2 young men came to our church 4 days ago and then they met a guy and they asked him to tell them my whereabouts. And the boy said, why do you want to see my pastor? They didn't tell him. So the boy said he would not tell them my whereabouts. So they left their phone numbers. And when I came back, I called them. I called them 2 days ago. That was Monday. That was 8th of December. And the young man said he's a DSS officer and that they have a new boss, DSS boss, transferred to Ogun State, and that he's inviting me to his office, Lokemosan, Abeokuta, for a familiarization meeting. I was wondering, why do you want to see me? He said, you are becoming the stakeholders in Ogun State and they want to see you. I said, okay, fine. There's no problem about that. And then I asked him that, where is the letter? Because I put a call across to my fathers. Like I said, I represent the 70% population of Ogun State that are Christian body. And number 2, I also represent the grassroots in Ogun State that are going through terrible times in the hands of this present administration. So you might see me doing this. I told them I represent these people. And so if I want to do anything, I want to let them know what I'm doing. And after I consulted my lawyer, he said, I will need to get letter from them. I spoke to my fathers of faith. They said, if DSS invites you, there must be a documentation. You don't just go there because they call you on phone. So I put the phone across to the young man that, okay, I spoke to my fathers, the leaders of the Christian bodies in Ogun State, and they told me that I would need to get a letter, that they must get letter across to me. I also spoke to my lawyer, that letter must be sent across. Yeah, the young man said, oh, there's no problem. Then I told him, for you telling me there's no problem means there's a problem. Are you saying that somebody somewhere is not angry with what I'm doing? He said, okay, he will get back to his boss in Abeokuta DSS office and discuss with them. So I'm expecting their letter. And also I was told, because I have my intelligence also, they told me that some DSS officers are moving around our church premises in blacks and in blacks Jeep. I said, well, I'm aware of that. So I told the man, if you are totally inviting me to DSS office, there must be a letter that I will present to my lawyer, and I also present it to the Christian bodies that I'm representing. Now, my people in Ogun State, I'm telling you this, not because I'm afraid, but because I am doing this thing on behalf of you people, and you need to know the latest development. I am not at all afraid. God sent me to do this, and there's no man on the face of the earth that can stop this project from being done. Ogun State shall be great again. And for record, let me say it. This present government is a scam. It's an evil. In 6 years plus, we have not seen any development in Ogun State in terms of roads. And I discovered that when roads are bad, everything is bad. Look at Ogun State. Ogun State is backward. I have seen terrible stories of people. Somebody just gave me a test of a while ago that he needed to sell his company, dismiss his staff, because the roads paralyzed the business. You see people losing their houses, losing their buildings, relocating to Lagos. And 2 months now we have been shouting. The government has not taken any step. They're just quiet. In fact, the governor said he's just laughing. Imagine laughing at the blight, terrible condition of the common people that voted into government. I am not afraid of those people. I'm only telling you this, that if DSS really want me to come, they should send a formal letter. And if DSS also are hearing this, some people have come to my place in their name. See, if they are the one that sent a message to me to see them for a meeting, I will come. But letter must be sent. And I will. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn letter must be sent kó wá jẹ́ pé bòmíì náà ti kóra wọn wá àwọn non-government oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni máa fi nǹkan bójú o wọ́n ní ẹ send letter sóhun òun ò bẹ̀rù yín ń tóun ṣe kì í ṣe ń tó bò òun ò sì ní nǹkan pamọ́ gbogbo fọ́nrán tóun ṣe gbogbo àwọn èèyàn ló mọ̀ òun ò sì fi ba èèyàn lórúkọ jẹ́ bó bá jẹ́ pé èèyàn ló ń bà lórúkọ jẹ́ ní ilé ẹjọ́ ló yẹ kán gbà lọ kán fìwé ẹjọ́ pé òun ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé ó ní nǹkan míì tó sì jẹ́ DSS ní lóòótọ́ ẹ mọ́ dùn kúkú lajà mọ́ òun ẹ mọ́ pàjá lọ́bọ̀ fún òun ẹ sẹ́ndì lẹ́tà òun mọ́ òfin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lòun ẹ jẹ́ á kó òun bẹ́ẹ̀ jẹ́ á wá sáré dàdúgbò kan
ẹ wá wo bí mọ́tò bó ṣe wọnú ilé bó wọ ògiri látara ògiri kì í sì ṣe pé ògiri lanu lẹ̀ ò torí Yorùbá ló ní bógiri ò lanu aláǹgbá ò lè wọ bẹ̀ aláǹgbá kó ló wọ bí o mọ́tò ní o wọ́n lọ́lọ́run ló yọ ẹni inú bedroom gangan ni mọ́tò wọ̀ o ọmọ boss. Ìfọ̀n mi sọ pé ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwọn olóyìn lórí bẹ́ẹ̀ bá yọ fẹ́ yọ. Olórí ènìyàn wà nílé yìí. Yóò ti rí. Ọlọ́kọ̀ yẹ kúkúrú lórí ìdájí tó ń sùn bí yìí. Ṣé o ti rí bí gbogbo orí bẹ́ẹ̀ díẹ̀? Kẹ́hìn gbòòrò sí ní ìgbà kó sùn kan já lọ. Àwọn òbí kìíní ṣe é lò na press down. Ó lè kọ́ àdáwò dànù. Akọni. Akọ́yàn lọ́rùn. Tó gbogbo tó. ààrẹ rí i pé Ọlọ́run ló kó ẹni tó ní ilé yìí yọ kí ni ìbá ṣẹlẹ̀ náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ já wa dọ́dọ̀ láàrin lọ́ọ̀dọ̀ àti tẹ́nàntì tàn ń jà lórí ọ̀rọ̀ jẹnẹrétọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń gbọ́n tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì kẹ́ ẹ wá bá ń sọ ta ló wà lórí ráìtì ẹ̀ gangan. To be staying in my compound. The compound you built for me. You will tell me. I don't apologize. I don't want generator in my compound. Tell me your balance. I'm ready to pay it. Tell me your balance. I'm ready to pay. Let's go to station. I want you to leave my compound. I don't want you in my compound. Give me my phone. I don't want you in my compound. That thing in your hand is Yes, my phone. yes, I Give know. me my phone. Remove this generator. You have already removed one. I don't want to. from my I don't want to see this This generator wire on in my the ground. compound. Yes. Give me I have the right my to remove phone. it. This is your compound. Are you the one Give that me built it? my phone. Give me your account details. Give me Let me pay my your balance. phone. I want to pay Give your me balance. Your my fucking phone. balance that remain. I Give want to me pay your my balance. phone. Have your phone and give me. Remove this generator. I don't want to see this generator. You won't enter this complete. You will not enter. ọ̀dọ̀ tèmi àtàyà àwa lérò wípé láàrin lọ́ọ̀dù yẹn ó ń kọjá ààyè rẹ̀ ó ti ní ká má lo jẹnẹrétọ̀ wọn ti yọ kí wàá tún ní láríjà wípé o sì sí fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ tó o tún ní kò ní wọnú ilé rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn láàrin lọ́ọ̀dù náà wọ́n mọ òfin wọ́n mọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin yìí ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tẹ́nàntì ló gbèsè lẹ́yìn jù ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ asáré yà lọ́dọ̀ bọ̀dà wá sí ẹjẹ́ kàn fún yín jẹ ní tẹ́ ẹ bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn bọ̀dà wá sí ẹ̀tẹ́ lápẹ́lẹ́ ìfún ọ̀nì àbí kíni lẹ́yìn ìgbà tán kọ lẹ́tà geology lẹ́tà wọ́n kọ gbọ̀nàgbọ̀nà wọ́n korúkọ bàbá wọn wọ́n sì wá àyàn kan tó sáyẹ̀nsì ṣùgbọ́n ìdílé Fùsẹ̀ǹgbùwà ti jáde o fọ́nrán rẹ̀ wà níbi tán ti sọ wípé àwọn ọmọ bọ̀dà wá sí ìrìmù ní ẹ̀tẹ́ rèé o ẹ̀tẹ́ ẹ̀ta gbangba ẹ̀sìn àwọ̀rò wọn náà wọn ò mọ̀ yín rí ẹ bá ń tẹ díẹ̀ sí díẹ̀ ní o ẹ wọ́n jẹ́ ó pọ̀ jù inú àkójọpọ̀ ròyìn láti lo owó ẹ̀. Bàbá Yomi Adétáyọ̀ ní ẹ̀ tó lùkú náà sáyẹ̀nsì ọmọ bàbá òtún ní ẹ̀dùn náà ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan wájú o ó lẹ́ẹ̀kan rẹpẹtẹ wájú o nǹkan làkọ́ bí o kò ń ṣe olórí ẹbí àmọ́ pa nǹkan tó ṣe o ẹni mo ṣe wá sílé ńlá láàárọ̀ yìí o ẹbí ló rán mi wá pé kí wá sá àmọ́ pa nǹkan tí Adétáyọ̀ ṣe o àmọ́ owó tó gbà lọ́wọ́ wá sí ìtọ́jú lọ sí ọ̀wá sí àmọ́ wá sí ìrìnnú ẹbí tiwa o wá sí òun ṣara wa o. No, put in here. Put in. ọ̀rọ̀ bọ̀dà wá sí ń pa mí lẹ́rìn ó dáa o wọ́n mọ̀ èèyàn náà ni ẹ̀ ń bá ti mọ̀ èèyàn kò sí tí ò lè dánwò owó sì wà lọ́wọ́ wọn wọ́n sì lágbára ìjà kò ń bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ ẹni tó dàbí tiẹ̀ náà ń tó jọun la fi wé òun lọ́dọ̀ MC Olúọmọ mo bá rí tí wọ́n ń ṣe marching parade fẹ́ MC Olúọmọ mo ní sí ẹgbẹ́ ológun rè ò dà bóyá àwọn ẹgbẹ́ yìí sì ni wọ́n fẹ́ mọ̀ lò ní ìsìn tán fẹ́ fi ṣe pàṣípààrọ̀ àwọn ọlọ́pàá tán withdraw bóyá òun náà fẹ́ kó lọ sọ́dọ̀ Ṣèyí àwọn NURTW ni ó mọ̀ sọ́sẹ̀ yìí kiri ó ga ìwọ láàánú rí. Yes, sir. In the Chief of Staff's office. Well done. Very nice. I'm glad to see this. ó dá o eléyìí láàfin káde gbogbo Abala Lerefe mo ti fẹ́ káde ẹ̀ lórí ti Wike tẹ́lẹ̀ ara mi ìrírí
mo rórí olódò látẹ̀ sáàrìnfín lélẹ́yìí àbí kí ni ká pè àwọn ọmọ haúsá nílẹ̀ yorùbá wọ́n sì páàkì gbogbo tírọ̀kì wọn gbogbo ọkọ̀ àjàgbé wọn tó fi ń kó oúnjẹ ìsọnù wọn wá wọ́n sì páàkì ẹ̀ wọ́n á ń bi wọ́n léèrè pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ṣé nǹkan ṣe yín ni wọ́n nítorí pé kan náà àwọn àjàgbé àwọn wọ́n jí bátìrì ẹ̀ lọ nídìí èyí àwọn ò ní jẹ́ kí mọ́tò kankan move ẹ wá wáyé yín lóde ńlẹ̀ yorùbá. They say they see their battery or they remove the battery in their truck. Because of that, they will not allow anybody to move again. The road is behind Lagos-Ibadan Express Rd. This is the road leading to Lagos. They block the other side too. The road leading from Lagos leading to Ibadan. This is the truck they use in blocking. The other side, this is the road coming from Lagos. This is the road going to Lagos. They block everywhere. See everybody stranded here. You can see what is happening in our country. The policemen came, they pleaded with them, they said they are not going to leave the road. That they will stay on the road, nobody can drive them away from the road. You can see from our fathers, those are the policemen that came around. They put with them, they had to go back because they did not allow and accept support to their crew. This is Nigeria we found ourselves. The road is empty. Nobody can move. They say nobody is moving today, and that is the final. As you can see. Borí bá gbé mi dáyé tó ga máa fowó ṣe yáàyí fèèyàn mi borí bá gbé mi dépò tó ga máa gẹṣin oníkẹ̀kẹ́ ògo bówó bá wà máa jẹ vitamin ẹlẹ́à bówó bá wà máa jẹ dúníà o dúníà maraba bówó bá wà máa fi bá gbajúmọ̀ lónìí àní bówó bá kú kọ́bọ̀ kan àbọ̀ lọ́wọ́ mi máa fi bá gbajúmọ̀ lónìí bó bá kú kọ́bọ̀ kan àbọ̀ lọ́wọ́ mi máa fi bá gbajúmọ̀ ló gbà ní bó bá wà ó máa jẹ fítámì o bówó bá wà máa jẹ dúníà o ayé náà ń pè bẹ́ẹ̀ dúnáyì dúníà mọ́ràbá ọlọ́run ọba bó bá wò èèyàn jayé mo jayé orí mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o èmi ajayé orí mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o ayédùn jẹjùyà lọ ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ká jìyà láyé mọ̀jẹ̀ ń pòfo láyé mọ̀jẹ̀ àjìyà mọ̀jẹ̀ àfàsọ ìyàbúra owó dá ọlọ́run ọba iṣẹ́ ò sì wù mí ṣe mọ́ bí ẹni pé kí n mọ́ bá fàájì lọ ní rẹpẹtẹ ni kéèyàn mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n yorùbá náà ló sọ wọ́n ní ọmọ tó bá ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn tí ó fi jayé ẹ wo ilé ayé yìí kì í ṣe àwa àlọ àfọwọ́bà fílẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí wọn náà bá ti rí opportunity kó dìgbà téèyàn bá rè rọ́ọ̀bù báǹkì sósì eyín kó tó jayé orí ẹ̀ ìwọ̀nba tó bá ní náà déédéé síbí bí ọwọ́ ikú ṣe mọ́ ní fi bọ́jú dá ìbàròyìn náà ni mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìdílé aláyọ̀wá yìí náà ni o níbi tí ọmọdé ti mọ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun níbi tí ọlọ́run ti jọ kó wa pọ̀ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ ìbàròyìn náà ni ìbà gbọ́n débẹ̀ ìbà yànnàná ìbà Sanawole ìbà kanjú abẹ níkò èmi náà ní ìbà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti kófìrí pé ẹni tó ń bá rìn kò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ jọ ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ kojú bá náà lọ is a law of karma is a law of nature gbogbo law náà ni. ìgbàlẹ̀ sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá àgbàlẹ̀ sí mọ́níyà èmi náà ń pè ní balẹ̀jẹ́lì bá rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì ànàlẹ́jẹ́lì ní àwọn òtanú àbùkù bá yàn kankan o kò sí tó kàn wá pẹ̀lú yàn kankan àwa ń ṣe tí a nì bọ́lọ̀ ń ṣe ràn wá èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fògàn náà jọ o bó bá ti wá ṣe mistake padà wá kó wá jẹ́wọ́ ara rẹ̀ pé mistake ló ṣe o ibà yànnàná ibà gbé wọn débẹ̀ ibà rìn gìnìgìnì tí kúmíà tí kú rìn gìnìgìnì èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá kọ̀ọ̀kọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn Sweet 16 èmi náà ní ibà ọ̀pá parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu Abala comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa ẹ bá ń fọ́balẹ̀ kẹ́ ẹ bá ń yan lórí bí ìgbà tí Yorùbá bá yan
orí ọ̀rọ̀ wípé ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà. Ó dá gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yín tẹ́gùn fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni àwa máa gbẹnu ọ̀nà wọlé báyìí torí wọ́n ní fèrègbọ̀n sílẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ní sí kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ wa Ọlọ́run ló mọ̀lẹ́ àlọ́wọ́ òun láàmú fi sílẹ̀kùn wọlé agodo táàmù fi gbé ìròyìn gbáǹkọ́gbì oríṣiríṣi ìròyìn káàkiri àgbáyé sí yín létí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ dúníyàn. Ó dá ẹja mú aṣọ wa ní etí aṣọ nítorí bẹ́yìn bá fẹ́ jó etí aṣọ ní ó ti mú etí aṣọ náà ni àkórí ìròyìn ilé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ká tiẹ̀ tó wọnú àkórí ìròyìn lọ jẹ́ ń kọ́kọ́ fà àkóyè kí n fi ṣe àtúnṣe sórí mistake tí a ṣe nínú ìròyìn kan tá a gbé nípa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tí wọ́n mú sí Burkina Faso tá a sọ pé wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ ọjọ́ kejì náà làwa gbèrò yẹn ẹ wò ó àwa kọ́ la ṣe mistake ṣùgbọ́n a padà wá fún yín update lórí ẹ̀ wọ́n fi wọ́n lẹ̀ o Traoré ò fi wọ́n lẹ̀ rárá ọ̀bọ president Burkina Faso wọ́n sì wà lágodo wọn báyìí àwọn 11 àti ọkọ̀ aircraft ńlá dẹ̀ǹdẹ̀ tá a fi hàn yín lọ́jọ́ sí. Ṣé ẹ rí ìròyìn àmọ́ sọ́ra wa ní ìsìn torí ìròyìn ti fẹ́ mọ́ di oníga méjì kọ́tì ìjọba Nàìjíríà sí ni tá a bá ti rí ìròyìn tó jẹ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ìjọba Nàìjíríà ló mú wa àmọ́ tayín lólobó wípé kẹ́ ẹ mọ́ retí ìdàkejì la mú wa àwa kọ́ la ṣe mistake ẹ̀ àwa ṣe mistake ẹ̀ á sọ pa àlà ṣe ìjọba Nàìjíríà ló fún àròyìn yẹn tá a rè rí láìlèyàn lórí tán ni wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ àwọn náà sọ wípé àwọn kan bá wọn lálejò ń bẹ̀ ni àbámọ̀ ti tẹnu mọ́ wọn fi wọ́n lẹ̀ o àti gbóòtọ́ lẹ́nu apá kejì ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé bó ṣe mọ́ rí náà nù kódà kò jẹ́ ìjọba Nàìjíríà àtàwọn agbésùnmọ̀mí náà ni tíjọba Nàìjíríà bá wá fún yín ròyìn kan lórí rẹ̀ pé àwọn ò negotiate o ẹ padà gbóòtọ́ lẹ́nu agbésùnmọ̀mí so mo fẹ́ mọ yànnà náà báyìí ọjọ́ tẹ́ ẹ bá ti rí tí a bá ti gbéròyìn tí ìjọba Nàìjíríà ló sì fún ansọ́ọ̀sì ẹ̀ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé à ń retí ìdàkejì rẹ̀ o ó sì yí ṣe kó jẹ́ ìdàkejì ní ojú òótọ́. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn wa tòní ẹ já lọ sórí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu sọ lánàá wọ́n pe ìpàdé NEC ìpàdé pàjáwìrì tán sì paláṣẹ fún igbákejì wọn under my put pé kó mójútó ọ̀rọ̀ dídá ẹran ṣùgbọ́n kì í ṣe yẹn nìkan náà sọ ọ̀rọ̀ tán padà wá sọ lánàá wọ́n ti sọ rí wọ́n ti pa àṣẹ yẹn rí tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn tún padà wà á yan lórí pé bóyá ó lè mọ iye àwọn táwọn pàṣẹ fún àwọn asọmọgbé wọn àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn náà sì ọmọ Nàìjíríà wá ríran jù bẹ́ẹ̀ lọ wípé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àṣẹ bàbá òun múlẹ̀ mo ló jọ bẹ́ẹ̀ lójú tèmi náà o àyà ni bó ṣe rí lójú tó náà nù ó lẹ́sẹ̀ pàṣẹ ìyẹn wo Trump ẹ wo àṣẹ tó kàn pa wípé àwọn wà fojú àwọn Boko Haram gbolẹ̀ ẹ wò bí Nàìjíríà ṣe ń sá kíjokíjo káàkiri Trump láti ìgbà náà bóyá ó kàn tún sọ lẹ́ẹ̀kan àbẹ́ẹ̀ méjì tán interview ẹ̀ kì í ṣe kó tún padà wà tún àṣẹ yẹn pa àṣẹ rẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́ in fact ó tún gbá àwọn delegate wa Nàìjíríà ẹ wá wo ti Nàìjíríà pé kẹ̀kan withdraw àwọn ọlọ́pàá lásán ẹ wò bí wọ́n ṣe fi ojú ààrẹ gbolẹ̀ ẹ wò bí ààrẹ tún ṣe nílò láti padà wá tí wọ́n á máa yan ọ̀rọ̀ wọn pé ṣé ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ni ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà kan tọrọ yé wọ́n ní wọn àmọ́ protocol ni wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń bá rẹ̀ ṣiṣẹ́ àtàrẹ fúnra wọn gan wọ́n náà kàn rò wípé ceremony làwọn wà ń bẹ̀ fún wọn láwọn ó kọ́ wọn bọ́n ṣe ń ṣe mo ní wọn bá sì lọ kọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó ti ṣèjọba rí tẹ́lẹ̀ arákùnrin kan ló ń bọ̀ yóò gbé wọn débẹ̀ yóò sọ tán sí fún wọn tí ààrẹ olódòdó yóò fi máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sì mọ reaction lẹ́ẹ̀mẹ́wàá lọ́dọ̀ àwọn tán paláṣẹ ó dà à ń bọ̀ ńbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ó tàbùkù wọn gan ni ó tàbùkù wọn gan. ẹ jẹ́ àkọ́ńbẹ́ ẹ jẹ́ àtẹ̀ iwájú ẹ jẹ́ adélègbìmọ̀ asòfin Green Chamber níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé awuyewuye ìlà ìlò wàhálà wọ́n mọ̀ fẹ́ jura wọn lẹ́sẹ̀ mo rí wọn tán jà báyìí tán fara wọn lásọ mo ní ṣe lè gbọ́n asòfin Nàìjíríà náà rè ọdún wo lè ṣẹlẹ̀ wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní mo ní lórí kíni wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Kàdóso CBN wọ́n náà ní kó wá ganu sí máìkì kó wá sọ̀rọ̀ lórí owó kan 16 trillion naira wọ́n ní wọn rẹ̀ míì tiẹ̀ 16 trillion naira wọn rẹ̀ míì tiẹ̀ sínú federation account bó ló ṣe jẹ́ owó kíni àyà ní ọ̀gá mi ẹgbójú pé wọ́n jà lórí 210 trillion naira owó NNPC tán ló pòórá lórí 16 trillion naira náà ti ń jà mo ní bóyá ibìkan náà ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ká ti fi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ bóyá ti Kàdóso yìí ni ó wà á tú gbogbo ẹ̀ lójú ààrẹ Tinubu gan ò tiẹ̀ wà Áfíríkà wọ́n tó ti ń gbègbèsẹ̀ wọ́n ṣe yáwó nísìnyí o 210 trillion naira kan sì sọnù wọn wà
16 trillion míì náà rè non-remittance à ń bọ̀ ń bẹ̀ á mú fọ́nrán ibi tán ti ń jà wá fún yín bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ láyé bọ̀dà láyé tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ sí pé àgbúrò Muhammadu Láyé àti gbúrò rẹ̀ olóhùn náà ti kọ̀wé o olóhùn fẹ́ sojú abẹ́ ń kó o mo ní bọ̀dà láyé náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó ti gboyè ju Láyé Muhammed lọ wọ́n ti pọ̀ ní ìsinyìí o bẹ́ẹ̀ bá ń dárúkọ wàhálà tẹ́ ń dárúkọ Reno ọmọkiri kékeré ní ti Láyé àwọn náà kọ̀wé wọ́n ní àwọn ó ganu sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà ni Láyé náà tún ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ EndSARS mo ní táwọn èèyàn ti gbàgbé Láyé tún sọ̀rọ̀ lórí EndSARS ó ní rọ́pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó ní torí wípé hàn sí wà lórí ọ̀rọ̀ àwọn pé wọ́n pa èèyàn kankan síngú èèyàn kan báyìí wọ́n tàjẹ́ sílẹ̀ mo ló yẹ kan inú stúdíò yẹn náà ló yẹ kan ti dùn oh my god ìgbà míì ṣe rí ìdájọ́ ẹgbà ńgbà míì máa gbọ́n wèrè lára èèyàn nítorí kò sí ẹbí kankan tó jáde tó wá sọ wípé ọmọ òun kú ẹni ká mọ̀ wulẹ̀ gbọ́rọ̀ ọ̀hún ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ akíndanidání wọn bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ bóyá àgbà àbá ní gbọ́ ẹ mọ̀ rò lẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó rúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Nwuba níbi tó ti sọ̀rọ̀ lórí owó ọkọ̀ bàálù wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o within Nàìjíríà là ń sọ kì í ṣe láti wá sí Nàìjíríà àti wá Nàìjíríà ti ẹ̀tù yẹn dànù náà ni within Nàìjíríà èèyàn mi kan náà fẹ́ náà béèrè wípé tán bá tiẹ̀ dé Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo báńdíìtì tán náà ń pariwo kàn mọ́ rè kó sọ́wọ́ àwọn ò fẹ́ wọ mọ́tò lọ bí táwọn ń lọ wọ́n fẹ́ gbé bàálù látẹ̀kọ̀ lọ sí Kwara wọ́n ní 400k kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan àná la rí táwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin jà lórí rẹ̀ nítorí pé ó bà wọ́n ni ó kàn wọ́n gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n tí ò bá kàn wọ́n ní sọ nǹkan kan lórí rẹ̀ ẹni tó wá jẹ́ Dr. Alex Nwuba ló jẹ́ President of the Aircraft Owners and Pilots Association of Nigeria OAPAN ní bó ṣe wọ́n rí lọ́dọọdún ó lẹ́ẹ̀ fi yè sí ni mo ní mọ́tẹ́ ń sọ ó ní ṣùgbọ́n tọdún ìyàtọ̀ kí ló fi yàtọ̀ tó fi yàjọra àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là 30 December sí ń bọ̀ àwọn èèyàn ń náwó gan bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan tán pera wọn ní Sharia and Hisbah Nigerian Muslim Leaders wọ́n ní wọ́n ti wá ganu sí máìkì báyìí wọ́n kóra wọn jọ mo rí àwọn kan lẹ́yìn wọ́n fi ṣe ọ̀lẹ́ńtẹ̀ láàfáà wọ́n ní wọ́n wá ń pàrokò ránṣẹ́ sí USA wípé gbogbo ń tẹ́ bá wá sí Nàìjíríà ẹ mọ́ dọ́dọ̀ sàárẹ̀ àwọn o ibi táwọn bò sí ẹ mọ́ débẹ̀ o àwọn bóoru mọ́ ni o pé any attempt tẹ́ bá gbìyànjú báwọn ń lérí mọ́ yín ni àwọn ń dúnkokò mọ́ yín ni o bẹ́ẹ̀ bá gbìyànjú láti gbéná kojú ẹ̀kan àwọn pé kélé ó gbé yín o ẹ mọ́ débẹ̀ rárá àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ bóyá ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni àyá ló jọ yẹ̀yẹ́ lójú tòun gbójú àwàdà mo ló dá àjọ mojú ajé kò ní sọ àjọ wo ibi tá a ti ń sọ náà láti gbọ́ tán ní Satan Sokoto náà wípé ó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ mo náà wò lákẹgbẹ́ rẹ̀ ó ní àwọn tán jọ jẹ́ èèyàn Ọlọ́run mo bá bú ẹ̀rìn pé ó ní pàápàá jùlọ àjọ kan pé agídí kan ti pọ̀ jù pé kán má ṣagídí mọ́ kánjọ́ kàn yanjú ọ̀rọ̀ yìí nítùbínùbí kàn fẹsẹ̀ létọ̀ lájọ kan bá yarí pé rárá o àwọn ń tẹnu mọ́ wípé gbogbo àwọn tó pààyàn iṣẹ́ ẹ mú wọn kíjọba mú wọn kán provide wọn jáde kì í sọ̀rọ̀ wípé kàn sọ̀rọ̀ àlàáfíà tí ó lè mú àlàáfíà wá náà ni wípé kọ́wọ́ ba àwọn àṣìkà yìí gbogbo àwọn tẹ́ ń fún ní negotiation mo ní ó tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ wọn ní Bishop Kuka náà lóhùn sọ wípé kò sí Christian persecution Nàìjíríà ó lóhùn sọ bẹ́ẹ̀ ó ní tó nǹkan sọ ní wípé ogun pànìyàn tán ń pààyàn kì í ṣe torí pé wọ́n jẹ́ Kristẹni náà ṣe ń pa wọ́n pé ṣùgbọ́n òun sọ pé kò sí persecution Nàìjíríà mo ní ẹ má wọrí àmọ́ owó ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà ó gbé á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ àjọ ECOWAS níbi tí wọ́n ti ń fẹ̀sùn kan Nàìjíríà wípé láàárín gbogbo orílẹ̀-èdè tó wà nínú ECOWAS pé Nàìjíríà jẹ́ ìkan gbòógì ẹ̀sùn ní o ṣùgbọ́n kọ́kọ́ pọ́n wọn lé síwájú ẹ̀mọ̀ bọ́lọ́pàá UK ó bá mú yàn wọ́n á máa ṣe place sá wọ́n á tún mọ̀ respect rẹ̀ ṣàṣàṣà ó pọ̀ tán fi kíní sí ọ lọ́wọ́ wọ́n ní gbogbo ẹjọ́ tí àwọn èèyàn ń gbé lòdì sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tán gbé wá sí ECOWAS wọ́n ní Nàìjíríà ń fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú wọ́n ní ẹ̀sùn pọ̀ tán fi kan Nàìjíríà wọ́n sì ti dájọ́ tó sì yẹ pé Nàìjíríà náà dá lẹ́bi ṣùgbọ́n Nàìjíríà ò ṣẹ̀tọ́ lórí judgement yìí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán lọ tààràtààrà sínú ròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o
ẹ já dé ọ̀dọ̀ lídà àwọn El Zakzaki tó fẹ̀sùn kan Buhari. Mo ní ṣé kò mọ̀ pé Buhari ti kú ni? Ó ní ó kú láyé ni kò tí ì kú lọ́run, páwọn ó pàdé ní àlìkìámọ̀. Mo ní tá ń sọ fún yín pé àlìkìámọ̀ ni gbogbo yín jọ ń lọ. Àlìkìámọ̀ yàtọ̀ sí àlùjànnà. Òkè àlùjànnà ni ilẹ̀ ọlọ́ràá lọ. Ó dáa, ó láwọn ó pàdé ńbẹ̀ lọ́jọ́ ìdájọ́ wípé òun ò dáríjì Buhari o. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá ń pàrokò ránṣẹ́ síjọba olódòdẹ wípé tán bá mọ ẹ̀tọ́ kan náà mọ́ gbé ìgbésẹ̀ kan mọ́ tọ́ ipasẹ̀ Buhari o. Àwọn wà báyìí, àwọn wà available o. I'm available ni o. Pé àwọn ò kọrin Davido fún wọn o. Àwọn wà available kan wá bá wọn sọ̀rọ̀. Pé tùmọ̀ tó bá wù wọ́n tán náà bá fẹ́ ṣagídí kan lọ ní ipasẹ̀ ti Buhari. Pé wọ́n tẹ̀ pé tán bá lọ ní tipasẹ̀ ti Buhari wọ́n bà nǹkan jẹ́ o. Pé àwọn wà báyìí, àwọn fẹ́ bá wọn jíròrò. Mo ní tá làwọn eléyìí náà tán sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wípé náà ń fún ìjọba ní proposition. Ó rẹ̀ à ń bọ̀ ńbẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Wàsíù ti provide document o. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn náà sì ń ganu sí pé àní wọn ìsọmọlé ọba. Ní kò sáríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ ọmọlé ọba làwọn ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí dọ́kúmẹ́ǹtì. Mo ní dọ́kúmẹ́ǹtì ti pẹ́ díẹ̀ lóòótọ́ ó dàbí àwọn bá sátífíkẹ́ẹ̀tì irú wa náà ni. Tẹ́ ẹ bá rí báyìí ó ti pẹ́ mọ̀ pé léyìí ti pẹ́ ní pépà yẹn gangan ni o. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá wo déètì orí ẹ̀ mo wá rí pé déètì tó wà lórí kíní déètì ìjẹrin ni nínú ọdún yìí. Kí ló wá dé tẹ́ lọ print ẹ̀ sórí dọ́kúmẹ́ǹtì tó ti pẹ́ tó yìí? Déètì wá new. Ó dàbí ìgbà téèyàn bá ra mọ́tò tuntun tó wá fi plate number tó ti old tó fi sẹ́yìn ẹ̀. Ní plate number gan-an a máa jẹ́ kí mọ́tò look old. Bọ̀dà wá sí wọn ṣiṣẹ́ ìpè o. Àwọn èèyàn ní bóyá Olúwọlé kí wá ṣe yún nìkan o. Bẹ́ẹ̀ náà la bá rí tán kọrin yin èèyàn kan. Mo ní bọ̀dà wá sí òun rọ́ọ̀ṣì orin kíkọ torí wọ́n ń kọ gbogbo orin bí ọdún mẹ́wàá tán. Gbogbo orin tó yẹ kán kọ in the next 10 years wọ́n ń sáré kọ́lẹ̀ nítorí wọ́n ti ń múra fún orí àpèrè. Àwọn lè mọ́ kọrin mọ́ mọ́ bá dọ̀ba. Mo ní bọ̀dà ó mọ dọ́gbọ́n ṣe rìhásà náà àfihàn o. Ẹ wo ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn lárákùnrin kan tán fẹ̀sùn kàn. Wọ́n ti fẹ̀sùn kàn, wọ́n ti dá lẹ́jọ́. Wọ́n ti dá lẹ́jọ́ ní USA. Wọ́n ka iṣẹ́ ẹbí mọ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní wọ́n ti wá filẹ̀ ó ti sáàvù táàmù ẹ̀tàn ló bá padà dé Nàìjíríà. Wọ́n ló sì ti bá gọ́vnà Abíọ́dún náà ṣiṣẹ́ rí. Wọ́n ní bọ̀dà Wàsíù bá gba máìkì. Náà bá gànú sí máìkì. Náà bá ń kì í olú ọmọ Ìjẹ̀bú. Láwọn èèyàn wá ń wọ́ndà pé sí ẹni tó wà ìbàjẹ́ tán kásẹ̀ ẹbí mọ́ lọ́wọ́ ló ń sí báyìí kì. Mo ní ṣé kán mú líìsì iye àwọn tí bọ̀dà Wàsíù ti kì. Kán mú líìsì wọn jáde. 10% wọn bóyá wọn ni normal kankan láìkì pé bóyá kí bọ̀dà Wàsíù wà kọrin fáwọn lọ́jọ́ wọn láìkì orin wọn. 10% ṣe rí 90% yòókù ẹ gbàgbé. Àwọn ọmọ líle tọ́jọ́ wà ní kákọ́ọ̀sì ni tọ́jọ́ ọmọ wà ara wọn. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fi dọ́kúmẹ́ǹtì hàn yín àwọn orúkọ tán kọ́ bẹ́ẹ̀ náà àti ẹ̀rí wíníwíní báyìí ni lójú orogún èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá rẹ̀. Wọ́n kọ́rúkọ bàbá ńlá wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n fún yín ní history ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè genealogy wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán. Ẹjá wá dé orí ọ̀rọ̀ ti darandaran yìí o. Lẹ́yìn ìgbà táàrẹ Tinubu jáde lánàá tí wọ́n tún wá fi àmì lórí ọ̀rọ̀ wọn. Lórí ọ̀rọ̀ ti darandaran wọ́n ní wọ́n ná Nàìjíríà lówó. Bàbá kan ganu sí máìkì ó ní ṣé a ti gbàgbé ni wípé rúgà pé wọ́n kówó kan lẹ̀ láyé ìṣèjọba Buhari pé wọ́n sì béèrè pé bó olówó yẹn ṣe rìn bó yẹ kíjọba béèrè bówó yẹn ṣe rìn. Mo ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àgbàyìn láàyè ẹ sọ. Ó rẹ̀ já wá fi ìròyìn eléyìí káàdì àkórí ìròyìn lẹ̀. Ìjàmbá mọ́tò lélẹ́yìí o ní ọ̀nà mọ́rọ̀ṣẹ̀ Ìbàdàn sí Èkó. Àyà méjìnà ló kún bí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn míì tún farapa. Mi ò fẹ́ gbé ìròyìn eléyìí mọ́. Àyà ni ń gbé o. Ṣé ká gbé? Wọ́n ròyìn tí wọ́n máyé èèyàn ṣe kìkìkì mi ì fẹ́ gbé mọ́. Tó bá ti di 2026 àyàwó ni wọ́n bọ́ gbé àwọn ìròyìn mọ́ o. Ó dà á fi léyìí á fi ṣètò ńdorí rẹ̀. Bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àní rí jù báyìí lọ́nu abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá ẹjẹ́ àwọnú abala tí ó mọ̀ kan Abala Sanawole. Ẹjẹ́ àyà fọ́tò wa o ẹ̀rìn ló bá dé ẹrẹ́rìn músẹ́ ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin olóòṣà ẹlẹ́à
ẹlẹ́yà ń fa trọ́bù, ẹlẹ́yà tún ti blọ́ọ̀kì ẹlẹ́yà tún ti blọ́ọ̀kì mọ́ mi Grace Olùsòótọ́. N ò gbúrò mọ́ mi Grace Olùsòótọ́ o. Ayọ̀ wọn yún mí o, n ò gbúrò wọn o. Ó yá mọ́ mi mo róhun ẹ̀yin náà break time lẹ́wà. Ẹ ṣe cheese, ẹ fi àbòsí kan lé, ẹ fi wẹ̀ẹ́dẹ̀ sí ká fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. Torí bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn wẹ̀ẹ́dẹ̀ wà lónìí nílé ìgbìmọ̀ asòfin. Àfi ókè ẹ ti ṣe mú sí ẹ ṣe mú ṣáì, ẹ sì ọlọ́ọ̀sà sínú. Àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ ẹlẹ́wọ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole wà fún tòní. Ẹ já lọ tààràtààrà. Picture ọmọ kan ni mo rí. Picture ọmọ kan ni mo rí tán béèrè justice fún. Mo bá wò pé mo ti máa ń rí picture ọmọ ẹ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àti gbé ìròyìn náà. Wọ́n ní Children's Day náà rántí rẹ̀ o. Àti gbé last year Àyábò ló tún wá ṣe débí. Ó lóun kàn fẹ́ fi hàn ní o wípé ara iṣẹ́ tí sàrí àdálẹ̀ rẹ̀ o. Wọ́n gé apá ọmọ ẹ̀ méjèèjì nítorí wọ́n fẹ̀sùn pé ó jí fóònù kan. Wọ́n sì ní lẹ́yìn ìwádìí wọ́n lọ́mọ yìí ò jí fóònù. So wọ́n ti gé apá rẹ̀ méjèèjì. Sàrí àyín rèé o. Náà kan pariwo wípé àwọn ò ní gbà. Bó ní sàrí àṣẹ dé Nàìjíríà gan tán sì wòran rẹ̀. Wọ́n sì wòran. Ó sì bà nǹkan jẹ́. Sultan Sokoto náà kúkú ti sọ ẹ gbọ́ lónìí níbi tó ti ní Nigeria is not a secular nation. Ó sọ ṣé religious nation wá ní ẹgbọ́n tó sọ ṣé Sátánù yìí kankan tì yóò sì ti kọlu Amẹ́ríkà. Ó dá o nínú abala ti Sanawole tòní ìtí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Òun náà ti ganu sí máìkì. Fáàtì wọ́n ṣe interview fún Ogun báyìí, Ogun lọ́rọ̀ ìran, Ogun báyìí bí ẹ. In fact interview tán ṣe fún ní channels lánàá, Ogun lọ báyìí. Ṣùgbọ́n kóhun tó kóhun bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fi dáhùn lójú pé ẹ fi gbogbo eléyìí tẹ́ ń rí yẹn tẹ́ ń rí tí wọ́n mú kán ti ní gubernatorial candidate pé òun náà máa dìbò fún pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ òun gan. Ó dẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká tẹ̀ iwájú bá a bá padà dé. Let me first of all say this. I love PDP. And I appreciate that the PDP gave me a platform for me to become senator. And of course now, a governor. And so far so good. You know, I just celebrated my 3 years anniversary as a governor of Oshiomole State under the platform of PDP. But as you can see, I personally myself, I try my best to balance the crisis that we have in PDP from both sides, factions. I did all the best I could do. But I love my state, Oshiomole State. Assuming that you don't need a platform, you know, to go ahead and secure any nomination or for you to be a candidate, could have been a different case. But you need a platform. And time is running out. Since I don't know what could happen in future, all court cases and all that. So, like I said, I love PDP, but with all the crisis that is going on, I'm sure you know about all these crises, but because you are always up to the task to know what is going on. So I did my best, I tried, but everything seems falling apart every day. So as a reasonable person, I have to make a decision. So where do I go from here? So that is why I decided to go for accord, party accordingly. And so it's not true that I abandoned PDP. I love PDP, but I have to protect myself. I have to make sure I protect my state because of the good work we've been doing so that we can continue. Because I love to dance, I love to praise my God. And that doesn't change anything. Do you understand what I'm saying? I will still dance and praise my God and I still do my work. So that dancing is everybody have their own way of relaxing or hobby. My hobby is to dance and praise my God. That does not affect my work. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o, mo rí fọ́nrán kan lánàá mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa á ti rí ṣùgbọ́n mo mọ̀ dúró dòní ni torí mo fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àwọn èèyàn mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ fọ́nrán ẹ̀. Níbi tí wọ́n ti mú arákùnrin kan wọ́n dígì rẹ̀ ni tán ló farasin oró ìfarapamọ́ sí ara ọkọ̀ bàálù ó fẹ́ japa mo ti mú ọkọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ ọkùnrin kan Ṣẹ́gun Martins lókọ rẹ̀ ń jẹ́ tí wọ́n fura sí pé ó ń gbìyànjú láti japa lọ́nà àìtọ́ ní pápákọ̀ òfurufú Túndé Ìdíàgbọn tó wà ní ìlú Ìlọrin. Mo ní ṣe international airport ní ti Ìlọrin ni international ni wọ́n mọ̀ bàbẹ̀ lọ Mẹ́kà wọn ọmọ o. Wọ́n ní ọkùnrin náà ni a gbọ́ pé ó fẹ́ lúgọ ó tiẹ̀ ti rè lúgọ orí ìsápamọ́ sí abẹ́ táyà bàálù Overland Airways kan
tó gbàgbọ́ pé ó ń rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ Amẹ́ríkà. Wọ́n ní àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ọkọ̀ òfurufú ní Nàìjíríà, Nigerian Civil Aviation Authority, ló fìdí ìròyìn náà múlẹ̀ tó sọ pé afurasí náà wá ọ̀nà láti dé ibi abẹ́ táyà bàálù ọ̀hún lásìkò tó fẹ́ gbéra. Kí làwọn security ń ṣe? Wọ́n mọ̀ sí agbẹnusọ NCAA Michael Achimugun ní àwọn ẹ̀ṣọ́ pápákọ̀ òfurufú náà tètè gbámú tí wọ́n sì fà á lé àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ fún ìwádìí. Achimugun sọ lójú òpó rẹ̀ pé ní nǹkan bíi ìṣẹ́jú méjì kọjá aago 3 ọ̀sán ọkùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ṣẹ́gun Martins rí ààyè wọ ibi ẹsẹ̀ bàálù overland tó fẹ́ gbéra kó lè rí ààyè sápamọ́ síbi táyà rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun sọ fún wa pé òun gbàgbọ́ pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni bàálù náà ń lọ tí òun sì fẹ́ bá ọkọ̀ náà sọ́ọ́lẹ̀ ló fẹ́ wọ̀. Nàìjíríà mo rántí ìgbà táwọn náà wọ́n wọ sọ́ọ́lẹ̀ náà bá ń rí Ìbàdàn tí máa ń rí Ìwò nígbà náà. Ìbàdàn lákọ̀ọ́wọ̀ Ìwò dàrẹ́ẹ̀tì ní my 12 ẹni mo ti ń sọ sórí Ìwò. Sọ́ọ́lẹ̀ pléènì ló fẹ́ wọ̀ o, Ọlọ́run ṣàánú wa o. Ó dájá kú ń bẹ́ ọmọ ọlọ́mọ ìyá ti mú ó fẹ́ japa. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Kì í ṣe bí mi o, Nàìjíríà náà ni ó ti happen sí. Ẹ jẹ́ á tẹ̀ iwájú jàre. Ẹ jẹ́ á dé orí ìròyìn federal government àná ń push tán fẹ́ tún yá owó yìí 17.89 trillion loans, new loans to finance 2026 budget. 2026 budget. Àti ìwọ̀nù 2026 wọ́n ti ń yá owó lọ́kàn wọn lẹ̀ tán fẹ́ fi finance 2026. Àwọn owó kan sì sọnù 210 trillion lákàtà NNPC ààrẹ ò sọ nǹkan kan sí. Ṣé kò yẹ kán ti olórí wọn sí ibi tán ti ń pè kórè ìjẹ́jọ́? Ẹ wá ń yáwó kiri, owó sì sọnù lákàtà yín. Ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ pé ìyà ń jẹ wọ́n lórí ọ̀rọ̀ insecurity. Wọ́n ń fojú àwọn ọmọ wọn gbolẹ̀, ọmọ ìlú gbolẹ̀. Ẹ̀yin kó àwọn ológun lọ ìlú mi, ẹ̀rí ìgbèjà wọn. Nàìjíríà wọ́n ní lọ́wọ́ gan o. Wọ́n ní lọ́wọ́ gan. Jẹ́ ìrántí bàbá ọ̀rẹ́ mi kan nígbà tá a wà ní school. Bàbá ọ̀rẹ́ mi yẹn kò ní sanwó school àwọn ọ̀rẹ́ mi. Kékeré la wà ẹni mo rántí. Ọmọdé mo rántí nǹkan. Kò ní sanwó school wọn. Bá mi ni mo bá wọn sanwó school. Kì í ṣe ti gbé, kì í ṣe pé mo kàn fẹ́ wọn ò kó dárúkọ rẹ̀, kì í ṣe pé mo wá bàjẹ́. Ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ owó tẹ́tẹ́ ọ̀tọ̀. Ó tún wá yẹ lẹ́yìn tẹ́tẹ́ yóò tún wá rè mọ́ gbọ́ bùkátà ẹlòmíì ń ta tó dá àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ míì. Àwọn ọ̀rẹ́ yẹn ló wà máa sọ fún, torí bàá mi náà ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni, yóò wà máa sọ fún bàá mi wípé ọpẹ́lọpẹ́ lágbájá o, wọn bá mọ́ ti rówó school àwọn san, kò sì sanwó school. Gbóyà ni bàá mi stop ṣe bẹ́ẹ̀ pé ń bo àwọn wà máa sanwó school ọmọ rẹ̀, ìwọ sì rí òun sanwó school ọmọ ọlọ́mọ ń ta, ó sì gbọ́ bùkátà àti ilé. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí. Wọ́n ní the federal government plans to borrow 17.89 trillion in 2026 to fund a widening budget deficit as revenue. Wọ́n sànà fẹ́ yáwó sí yín lọ́rùn. Ẹ mọ̀ bá ń bẹ̀. Ọmọ òní bá gbèsè rẹ̀ ńlẹ̀ kì í ṣe bíi ti Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ former Anambra governor Chris Ngige tán náà jí gbé lọ. Wọ́n ní wọ́n jí gbé lọ o. Wọ́n ti wá fi ìròyìn múlẹ̀. Wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí wípé àwọn EFCC náà wá gbé o. Kí ló ṣe? Wọ́n náà tí ìsọ̀n tó ṣe òṣùgbọ́n wọ́n náà fẹ́ clear ẹ̀ wípé kì í ṣe pé àwọn ajínigbé ló jí gbé lọ o. Mo ní former Anambra governor mo ló ti tẹ̀ka mọ́ lẹ́nu ó ti sẹ̀. Ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ o. Ẹ jẹ́ á dé Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé president wọn Trump ó tún propose nǹkan kan o lórí ọ̀rọ̀ immigration wọn náà ni. Ẹni kí ló ṣe kàn á? N kò jẹ́ pé Amẹ́ríkà làwọn ọmọ Nàìjíríà máa fẹ́ lọ jù. Bẹ́ẹ̀ bá bí wọ́n ní ìsìn ìbò ẹ wo orú ọmọ tán mú ní ìsìn tó fẹ́ wọ sọ́ọ́lẹ̀ pléènì. Amẹ́ríkà ló rò pé pléènì ń lọ. Ọmọ Nàìjíríà láìkí Amẹ́ríkà gan. Wọ́n ní President Trump wọ́n náà sọ wípé ó fẹ́ gbègbèsẹ̀ to force all foreign tourists, àlejò tẹ́ẹ̀kan fẹ́ wá ṣe tourist ni o, to provide 5 years of social media history before entering the US. Wọ́n lórí social media èèyàn máa ń mọ èrò ọkàn ń tẹ́niyẹn fẹ́ ṣe tàbí tó ti ṣe rí, àwọn fi judge ẹ̀ 5 years. Mo ní bó bá ṣe wù yàn lèyàn ṣe máa ṣe nǹkan rẹ̀, bó bá ṣe wo oníbàánisẹ̀ máa gbégbá rẹ̀, kò sí tó kan àwọn náà lórílẹ̀‐èdè àbórílẹ̀‐èdè yín ni. Mójú ti Nàìjíríà ń mọ̀ tèmi gan gbèrò yẹn léyìí sí lórí kìnnì. Mo ti fún ìròyìn ti Burkina Faso wípé wọn ti release plane bó ṣe jẹ́ náà nu ẹ̀ mọ̀wùlẹ̀ yìí rí ẹ̀ wò mọ́, wọn ti release ẹ̀ o. Ó dáa ní báyìí ẹjá tẹ̀síwájú nínú Abala Sanawole. Ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnù àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin Green Chamber yẹn House of Rep
níbi tó ti já wá sí wípé wọ́n ń withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn àwọn 450k làwọn máa ń san lóṣooṣù fún ọlọ́pàá táwọn sì mọ̀ pé kò ní rìsíptì pé kán mú nírọ̀rùn fáwọn rẹ́dí àti sanwó àti páwọn ọlọ́pàá ìmọ̀ ẹ̀pù àwọn pẹ̀lú protocol. Mo ní ó wá ní káwọn ọmọ Nàìjíríà kábọ̀n yọ calculator síta ó ní 450k times 360 mo ní gbogbo wọn 360 mọ̀ ní wọ́n lóòótọ́ times 450k kan san fáwọn ọlọ́pàá abálájọ tójú wọn sì ràn mọ́ owó wọ́n dà wọ́n ọmọ ìlú sí God. Hey. And that would be the case for all 360 members of the House of Representatives. I can't confirm that, but I can speak for myself. As of last week, I got an instruction from the Commissioner of Police in Akwa Ibom State that, based on the directives of Mr. President through the IGP, that all the police attached to us should be withdrawn. So immediately I instructed my commandant to comply with the directives. And as we speak, they've all been deployed back to their base. Every single Nigerian is a VIP. And having the privilege to have security personnel maybe protect you or escort you to events or even protect your properties or houses should not be the exclusive right of those that are in government. It should be the right of every citizen who desires to have these personnel protect them or to walk around with them. And it is also important to stress that those of us that have this security personnel around us is not free. We pay for it. So Nigeria, I think the president should equally look into this direction of using this opportunity to generate additional income revenue to Nigerians and for Nigerians. Now that these people have been withdrawn, that means the additional income that used to go to that area every month is not going to go to that area, even though the Nigerian police force has never accounted for such monies. But now I think they can operationalize it and legalize it, so to say, and let this be additional source of revenue to federal government by recruiting able-bodied Nigerians who desire to work with the Nigerian police force, let's say up to 15,000. And if you charge an average Nigerian who desire to have a VIP or a police force attached to him, let's say an average of 150,000 naira, pay a police personnel, multiply that by, let's say, 15,000 Nigerian police men personnel, you are talking about over 2.2 billion naira monthly. And if you multiply that by a year, 12 months, that is a whole lot of money that Nigeria can equally generate in that area. And this is not in isolation with what other nations of the earth are doing. For example, in South Africa. South Africa in just 2023 generated over 4 trillion naira from their private security personnel. And what is the population size of South Africa? About 65 million. That is almost like 4 times the size of Nigeria's population, which is over 230-something million. So Nigeria should equally be generating a whole lot of money in the region of a minimum of 20 trillion naira annually from private security personnel or people that wants to get a security personnel attached to them. It should not be the exclusive right of those that are manning different offices. So that's my take. Section 14, subsection 2B, to be very specific, talks about the general purpose, the specific purpose of government, which is the availability of welfare, protection of availability of welfare and security for the people. And if you jump to section 214, that gives back to the Nigerian police force as it is currently operational. Then section 217 gives back to our armed forces, the Navy, the Army, and the Air Force. And all this is to give credence to section 14, subsection 2B, to give the federal government the operationalization to provide welfare and provide security for all citizens. But in an event where this is in short supply or does not cover the entire landscape of Nigeria, then the president has the right to look inward. Why not commission private security to take care of those that are interested in taking personal securities for themselves and even their family members and their properties? Take it or leave it. There are many Nigerians, especially this festive season, who wants to travel to their different locations, their different houses, their different villages, who will want to feel secured, who desire the accompaniment of this security personnel, and they are willing to pay. But federal government is saying they don't even have. And there are able-bodied Nigerians, unemployment everywhere, that these people can be filtered into the police force to cater for the needs of Nigerians. I think there is an ample opportunity here. Like I said, if we decide to recruit 15,000 police personnel right now and tell Nigerians these are the pool that you must pick from if you need your private security, and you
place maybe a monthly salary of 150,000, I can tell you that there are thousands of Nigerians that will want to pay, and that will rake in over 2.2 billion naira monthly. From that revenue, federal government can service the police force, take care of their needs, retrain and train them more. Then from there, depending on the needs of Nigeria in terms of scalability, that can be improved every year. And if South Africa, with a population of like 65 million, can generate a whooping 4.2 trillion naira annually, obviously that means Nigeria, if we want to go with that rate, we should be talking about over 20 trillion naira from the security, from the revenue we can generate from security. Right. Let the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federation, which is the President of the Federal Republic of Nigeria, command and give executive bills to the National Assembly for this effect. And we don't need to appropriate additional funds for this. All right. Let Nigerians who wants additional security attached to them not be denied that responsibility. And if you look at it, what gave rise to the withdrawal of these security personnel from some of us? It wasn't because the country was totally safe. That, okay, since the country is totally safe, we don't need this personnel attached to you again. It is actually because of insecurity. Right. And now you've withdrawn these people, and there is no immediate replacement. As at yesterday from the Federal Executive Council, the president only gave a directive to the Interior Minister and the DG of Civil Defense to work together to see how to replace, meaning that right now there is a gap, there is a vacancy, there is a lacuna. If that is not expeditiously done, something untoward can happen to some of us that are members of the parliament. Let me also buttress this point. Every single member of the parliament has in his own envelope a minimum of 400,000 Nigerians. Like in my own constituency, it is a minimum of 150,000 Nigerians that are under my care as a representative in just one local government area. If you cross it to the two local government areas that are equally overseen, we are talking about over 250,000 Nigerians that are under my care. And such a personnel deserve to be protected by the state, even though it is not free. And if you look at what it will cost Nigeria to replace Clement Jimbo as a member of parliament, God forbid anything happens to Clement Jimbo, it's going to cost Nigeria a whole lot, a whole lot of money if I get as you a result correctly, of organizing a different election. But if you look at minister, for example, minister is an appointee of government. ó rẹ̀ ẹja fẹlẹ́ ìkáde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹja dé Ghana níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Ghana deport 3 Israelis to do their own back. Wọ́n ní wèrè la fi ń wò wèrè, wèrè la fi ń wò wèrè. Orin tí Ghana kọ fún orílẹ̀-èdè Israeli rẹ̀ torí Israel kọ́kọ́ lè tó deport ọmọ wọn 3. Wọ́n láwọn ó jọ mọ́ foro yaró ni. Ẹ bá deport ọmọ àwọn 8 nù tí náà àwọn náà ó deport mú ló dá bẹ́ẹ̀. Àbí ibo wá ni bó ṣe rí náà nù. Nàìjíríà ni wọ́n sá kíjokíjo kiri ọwọ́ wọn mọ̀ náà ni. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nu Abala Sanawole ní pápá ẹ̀jẹ̀ invite àyà káyà wá gbé wa débẹ̀ nínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa Abala comment section àròjọ musolókun. Mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín Abala comment section at Timothy Oyedele. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta gàlégàlé ṣe èyí Tinubu ti pọ̀ jù kí ló dé. Mọ́mí Lújẹ̀sà, mọ́mí Elizabeth Oyeniya, wọ́n ní àyà Trígbòsà for Baba Soyinka, he nailed it. Ṣòwòrẹ́ will show them winning. Olodo de show them jare so that they too will go through what the masses are facing in Nigeria. Yẹn àwọn masses. Good night, ọkọ̀ ẹlẹ́à. Bami Emmanuel Ọlọ́fínníkà, wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ gidi ní Professor Wọlé Ṣóyínká sọ nípa ààrẹ àti ọmọ ẹ̀. Ṣé kìí ṣe ohun ìtìjú gan ló jẹ́ fún àwọn ológun wa láti jẹ́ kí àwọn ọmọ ogun máa tẹ̀lé Ṣèyí kiri? Ṣé ó jẹ́ general ni àbí kí ni rádaràda? Láti LA California wọ́n tẹ love sí a. At Akíndélé Ọlátẹ́jú, wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ káàbọ̀ sí ìlú London. Mi bá ti wá bá yín ní O2 Arena, ẹ bá mi kí àyà o. Merry Christmas in advance. At Olúyẹmísí Abégúndé, wọ́n ní the senators are ready to talk because the presidency said no police should protect them. Ká ní kò kan àwọn senator yìí ni wọ́n ní ready to talk. Mo rí love tẹ́tẹ̀ sí àti nǹkan panu. Bámi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé, wọ́n ní mo rántí fọ́nrán ibi tí ìyàwó Tinubu ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ò ṣe rí ọkùnrin tó ń bájà yẹn ni wọ́n ń pè ní Àìsáyà àbókí tó lọ na ọmọbìnrin kan níbi tó ti bẹ́ẹ̀ ni a rántí tó lè rórè ra nǹkan ṣeré àgbàlagbà nǹkan ṣeré ọmọdé wà nǹkan ṣeré àgbàlagbà náà wà. Bí ìyàwó ààrẹ ṣe sọ̀rọ̀ làwọn èèyàn tún ṣe wá gbé fọ́nrán rẹ̀ jáde torí eléyìí tó ṣẹ̀ tún sọ sí Adélékè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. At Adérónkẹ́ Àyànsọ́lá, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby
a fi tayọ̀tayọ̀ kí yín pé ẹ kú ìgbádùn a jẹ́ pé ayé o ọkọ̀ omidan àti àwọn ìyá arúgbó a ò rí àyá pẹ̀lú yín lórí omi lánàá ẹ bá wa kí wọn o ayọ̀ ni o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a àti nǹkan panu. Mọ́mi Hannah Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling teen if there is peace in Nigeria why would every Tom Dick and Harry need a bodyguard? Ẹ̀rù ikú ń bà wọ́n ní ọmọ ààrẹ ní ṣe yìí so he needs protection Yorùbá nation ló lè ṣe é wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àmúrí kéèkì ẹ̀rù ló ń bà wọ́n ó sì yẹ kí ojú gbà wọ́n tí kan dọ̀ bojú torí fúnra wọn náà ní láìsí security báyìí bí ìgbà tán wà ń hòhò ni ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kò sí ètò ààbò ní Nàìjíríà at Debbie Dare wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ìsinmi holiday ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba yìí ó rí bákanbàkan o Amẹ́ríkà fẹ́ ṣe ìrànwọ́ láti fi òpin sí àwọn ẹ̀sìn ọkọ̀ ikú ìjọba tún gbé àwọn kan dìde lọ sí Saudi this government is not sincere Oòduà nation no going back abẹ́ẹ̀rí lóòótọ́ ni Amẹ́ríkà fẹ́ ṣèrànwọ́ ẹ wá ń lọ Saudi ẹ lọ ń béèrè ìrànwọ́ Saudi sì rèé ally Amẹ́ríkà ní ọwọ́ náà ọwọ́ Amẹ́ríkà náà nà sí wa bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́rẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní ó dàbí wípé ojú ìmọ̀le àpábí òkò kúrò lọ tí Natasha ó fẹ́ ṣáyó ó fẹ́ fi Natasha ṣáyó at truth sayer wọ́n ní these bandits were brought in by Buhari to help him fight for the election before because he thought he's not gonna win when he left. He kept the bandits to fight for President Tinubu as well because they want the same caucus. That is why it seems as if he don't know what to do. He knew what to do. It's just a game. But I believe God will fight for us, the Lord of the innocent people. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àìbá London láwà. I feel alright. Oh sure you will enjoy Baba Charlie's country. Ẹ bá mi kí àyà o please dress cozy and warmly. Ẹ kú ìgbádùn holiday wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. At Dennis Isa 100% they are not Nigerians. We all know that Nigeria is at war. Unfortunately, those who are to protect us are busy on different agendas of stealing our resources. At Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní orí yín ti dàrú àwọn Boko Haram wà nínú igbó ẹ ò lọ mú wọn ẹni tó bá yin báńgà lẹ̀ ń wá kiri. Mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn ayọ̀ àwọn olóṣèlú ti fọkọ mọ́yọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Hikins wọ́n ní ó bí mi nítòótọ́ Ìbà Londona Ìbà do what you like Mrs. Tinubu is very rude. It's not in Nigeria constitution for a woman to be ruling with her husband anyway. Her job is community jobs. Ọ̀gbẹ́ni Wàsíù fẹ́ ní gbogbo nǹkan tán let him bring his history proof. Ó ti mú wá o àfihàn lónìí o rádaràda ire jàre my brother Dolly from Dallas, Texas. Peace. Ó ti taari ìwé kan sí àwọn genuity ẹ̀ láàkàn mọ́ o ẹ bá wa wá ìrágì ìsolúwọlé náà ti rèé mú jáde o bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rẹ́ mi tòótọ́ ọ̀rẹ́ mi àtàtà kú iṣẹ́ olúwa ṣàgbára dọ̀tun ẹ kú ìbẹ̀wò mi àná o pásítọ̀ mi ń kíyìn o pásítọ̀ Akíngbàlà báàmì ẹ̀yin ni mo kí ẹ ṣeun orí omi ni báàmì ti ń bá mi sọ̀rọ̀ lánàá gbogbo ilé ẹ̀kú ilé o ayọ̀ la máa pàdé o Yorùbá nation ó ti ṣeé ṣe àmín Akínyẹmí òní from USA. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní Chief Bobby ẹ kú iṣẹ́ ríbi o àáfàá àkọ́ní bọ̀bọ́ yẹn o gbogbo nǹkan tó kà pátápátá kò sí nínú Quran àti verse tó fi síbẹ̀ náà ò sí nínú Quran ìlẹ̀kẹ̀ babaláwo wà ní ọwọ́ òsì ẹ̀ mo gbọ́ wọ́n ní from Muslim ló ti di kínní ó ti pẹ́ ní North Africa ló fi gbọ́ èdè wọn really ó dáa. Bàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé o mọ̀ wípé ọ̀rẹ́ ni wá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yà yìí ló máa díjà àwa méjèèjì pẹ̀lú gbogbo ìyàwó tẹ́ ẹ ní ẹ lè fi ẹlẹ́yà sílẹ̀ fún mi mo ti fi ẹlẹ́yà lẹ̀ fún yín ń lò mí ò mọ̀ gbà tẹ́ ẹ fi ṣe é fún kọ́kọ́rọ́ ni ẹ bá mọ̀ tilẹ̀kùn mẹ́lẹ́yà ni bí mi ò mọ bẹ́lẹ̀ àkúnṣe jáde kúrò lọ́dọ̀ yín o pẹ̀lú gbogbo ìyàwó tẹ́ ara alẹ́ ẹ̀ ń wò wá níran ẹ̀ dá sí i ṣé ó dìgbà tó bá dìjà èmi àti Bobby Akínyẹmí òní from USA mọ́jọ́ díjà bàbá mi mú yọ̀ǹda bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Manuel ọlọ́fìnníkà wọ́n ní mú kíyìn ọ̀gbẹ́ni Bobby Wike was born on the 13th of December Ṣèyí Mákindé 25th of December ọjọ́ mélòó síra wọn ìgbéraga ti pọ̀jù fún Wike kò sóhun tí kì í fira ẹ̀ pé bàbá mi láti California ṣeun.
Atadérónkẹ́ Àyànṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run alágbára kò ní fi yín sílẹ̀ àmín. Ẹ kú ìsinmi holiday ayọ̀ àti àlàáfíà lẹ́ máa padà dé Italy. Ṣé òtútù ṣe kò pọ̀jù fún yín ní London? Ayọ̀ àtàlàáfíà la fi parí oṣù yìí o. Ayọ̀ àtàlàáfíà la ó fi ṣe ọdún náà. Ẹ bá mi kí àyà o. Ayọ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àmúrí kùkùmbà àmúrí cookies from Katy, Texas. Òtútù yìí ò kọjá àfaradà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mòró mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán mọ́ mi Mòróhun Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling teen. Absolute power corrupt absolutely. Niti na our mama be this o we no get am. God dey o Nàìjíríà. Mọ́àmí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní mélòó ni ń ka o ará mi wọ́n ní ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ó bí orin bàbá àrà yẹn kò lè sà láíláí bẹ́ẹ̀ ni o kò lè tí o. Ẹ ṣé o Ọlọ́run yóò máa darí yín lórúkọ Jésù àmín. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ò fún yín àti àyà. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà sojú abẹ́ǹkó ibà kùndùsì báwo ni ẹ ṣe ń gbádùn UK nígbà tí ẹ kò mú ẹlẹ́yà dání lọ odò ànísàn ní kíákíá ṣẹlẹ̀ àló ni ẹ wá gbèjà ọ̀hún. Wọ́n ní fọ̀mí àná àyà búrẹ́dì wà ń bẹ̀ kéèkì wà ń bẹ̀ wáìnì rẹpẹtẹ. Bàmí Oríọlá ò rí sí i wọ́n ní àyà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní o àṣé bàbá Adébóyè ní ọ̀gá rẹ̀ fi ìwà jọ láti kékeré 2 a.m. coffee sọ fún ọ̀gá rẹ̀ kó má lọ mu kọfì ní aago 2 òru ní London torí tí social media bá gbé ẹlẹ́yà máa rí o gbogbo ẹlẹ́yà ń sọ mí kiri ni gbogbo ilé ẹ má gbàgbé pé mo ní màá kó owó DNA sílẹ̀ o torí àwọn àfín tí à ń retí bólẹ́ tí ń retí àfín ìríran ọ̀sán ò bàlùbà sáfin ní bàbá mi rí ọlọ́rí mọ́ mi Ṣadé lótò mo ti dọ́dọ̀ yín jàre ẹ̀ wọ́n dà bàbá mi rí ọlọ́rí sí lóhùn wọ́n ní General Bobby olórí Ṣadé lótò mú jẹ́ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ni o. Abẹ pírẹsidẹ́ǹtì Trump kó bá wa gbé Shettima Sàtáánì Ọ̀ṣọ́gótó Mọ́ríkè Akíntọ́lá Olúwo àti Mufti Ìwò agbésùnmọ̀mí ní gbogbo wọn allegedly Tinubu free CSI is not a criminal Odua nation no going back àyà ìmọ̀dóye eré o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àmórí ìka méjì bíi ti bàbá wa sí ìjáwó lọ́wọ́. Náà ni àtìmáàmì wọn ní Batawa Kálítù Mowolonduro. I thought renaming of National Theatre to Wole Soyinka Theatre would absolutely absolve this administration from his criticism, but I was wrong. Bàbá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ sí olódòdẹ bàbá ò Ọlọ́run á túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí àmì àgbà kò ní tán lórílẹ̀‐èdè. Bàbá ẹ má gbàgbé àwọn ọmọ aládé o ilé tó lọ ẹ bá wa fẹnu sí Odua nation Ambassador Kundusi. Mọ́ọ̀mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní èèwọ̀ ní fún Rẹ̀mí láti ṣe sọ́rí lẹ́yìn àṣìṣe o Ṣèyí jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn tó ń fi ọlá lá àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù lójú o tó lé wọn sí ìfipáwọ́wọ́ ní Nàìjíríà. MC Olúọmọ tó ń ṣàkóso àwọn SARS nígbà kan Odua nation no going back from Providence, Rhode Island. At Oyeyemi Salamo mi ní ẹ wo àwọn oníròyìn gan wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Elizabeth Oyiniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby eré àìbá kà síwájú ibà mọ́nà tán all these politicians are not serious. Bí Olúwa ti ń bẹ wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ni Natasha ó ti borí ọ̀tá rẹ̀ H gracefully pretty lady. I want us to know that Wasiu is using all those things for a purpose best known to him. Àjò ní gbogbo ẹ̀ jàre àbí àjọ ní gbogbo ẹ̀ jàre yóò kó from Dallas, Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò wọ́n ní Nàìjíríà kò tún ìlú ṣe wọ́n ń sá kétékété lọ sí ìlú ẹlòmíràn láti ràn wọ́n lọ́wọ́ sí ọ. Ilé là kọ́kọ́ tún ṣe ká tó tún ìta ṣe o. Mọ́ọ̀mí Alhaja Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní Wọlé Ṣóyínká can talk the only thing he talks when necessary. Mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní orí gbogbo yín ti gbálẹ̀ CSF mọ̀ ní wípé àwọn báńdíìtì kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà ni ó mà ṣe o tí yín ti bá yín. Mọ́ọ̀mí Hannah Nsu wọ́n ní Paul Odua nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìfíkáyọ̀ Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà O2 Arena ó ti di woro sí woro South West ní láti dáàbò ara wọn ṣùgbọ́n wọ́n
wọn kò fẹ́ rí ìbọn lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n Fúlàní ń gbé ìbọn láì séwu. Ẹ̀rù ń bà mí lẹ́yìn tí Tinubu bá kúrò lórí ìjọba. Ó ti dójú ẹ̀ o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu kò tí ì kó gan-an ẹ̀rù bà yín. Ojú ló sì pẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Funmate ear braiding ẹlẹ́hàá mi nù. Ó ní ẹ káalẹ́ o nínú ilé aláyọ̀ yìí, ẹ jọ̀wọ́ ṣé mo rí lára àwọn dádì wa tí mo lè lọ gbé lọ́dọ̀ wọn kí ọkọ mi tó dé torí pé ọkọ mi ò sí nílé. At Alao Tijani wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà ń kọ́ o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu Ọlọ́run ní tò àwa ń gbìyànjú ni ìwà àyà wà. Mọ́ mi ìyáàfin Fáláì wọ́n ní òbí àtàyà ìbáṣojú abẹ níkò àdúrà ló lè ṣe kó dára. Nàìjíríà ti dorí kodò, ó ti di ilé tí kò ní ilẹ̀kùn tí asínwín ń sá sí. Kí Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu from Canada. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní òbí àtàyà in London UK, Mọ́mí ní Netherlands. Mo kí mo gẹ̀yìn. Bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó àwọn àgbà. Wọ́n ní ajá mọ omi ọmọ tiẹ̀ fún lọ́mú nígbà tí Tinubu sọ wípé kò sí ààyè fún ọlọ́pàá láti dáàbò bo àwọn èèyàn pàtàkì láàrin ìlú. Orí wo ni Ṣèyí Tinubu ní Ọlọ́run adájọ́ Odùduwà nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. At Kemo Blonsky wọ́n ní bàbá Tinubu wọ́n mú mọ́ra ní o. Rẹ̀mí Tinubu is so arrogant. Atogre behaviour is so pathetic and disgraceful. Wọ́n gbìyànjú tán fi lè rírú ẹ̀ mú mọ́ra látijọ́ yìí o. At Olúfúnmikẹ́ Ayọ̀rìndé Ayọ̀tèmi náà dé o. Wọ́n ní òbí ẹ kú ètò Ọlọ́run a máa bá yín tú a máa bá yín dé o. Àmì o ọkọ̀ ẹlẹ́hà èmi lẹ̀ ń ké sí o. At YTM olórí ọ̀dọ́ wọn ní ẹ kú ìkàlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Olóyin mọ́mọ́ láti ọwọ́ Ọ̀gbẹ́ni wa Bobby tí máa ń gbé wa débẹ̀ lójoojúmọ́ láti mọ oríṣiríṣi gbáǹkọ́gbì àyà sí ẹ̀yin àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby ń gbádùn UK o. Ààyè ò dáhùn ni ó lóun gbádùn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní ẹ káalẹ́ o ambassador àyà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dá àwọn senators yìí lóhùn ṣé bí wọ́n ti máa gbé àwọn ìyàwó àti ọmọ wọn sá lọ sí ìlú òyìnbó àbí ṣé sẹ́nẹ́tọ̀ Niger Delta ṣé yẹn kò máa gbóhùn sọ́ọ̀mù ni. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Bridget Ògúntọ́nà wọ́n ní àbòsí o àfi pàkà mọ́mí tún fi ó tó gùn sí àbòsí. Ó bí àtàyà mi àtàtà ẹ kú òtútù yìí o ẹlẹ́àjọ máa tẹlipátì àyà mi káàkiri mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni kó mọ̀ tẹlipátì wà mọ́. Mo rí èso kíwì ẹ mọ̀ pé mo gbádùn ẹ̀. Mo rí kọfí mọ́ mi wá fi croissant sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ àti cookies. Òtútù yẹn ó ti ń affect ohun àyà mi o. Wọ́n dá àyà lóhùn nǹkan káyà sòtútù ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Nasiru Enoch wọ́n ní ẹ ǹlẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Ògo yín kò ní rìn rá o. Àmì o jẹ́ kí ẹ sì kó ìpalẹ̀mọ́ ọdún abáwaláyọ̀ àtàlàáfíà ní orúkọ Jésù àmì. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì orílẹ̀-èdè Oòduà àlàáfẹ́ o. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby àwọn US Congress delegation tí Relemore wá lead wá sí Nàìjíríà yẹn wọ́n expand the visitation yẹn dáadáa o. ń ṣe ló yẹ kí wọ́n arrange fún public sittings nígbà tí wọ́n lọ meet Reverend Chipak ní Makurdi Benue State àti NSA Ribadu. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn tó máa kọrin ìrere nípa gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ni àwọn máa mú wọn lọ kí Trump tètè máa bọ̀ ní wéréwéré o. Ẹ̀sùn kírun jàre. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Surulere ìbà gbọ́màbí wọn gbogbo ayé ló mọ̀ wípé Nàìjíríà wà nínú ewu àfi kí Ọlọ́run yọ wá o. Kò kàn wá nǹkan tó bá wo Amẹ́ríkà ní kí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà kí wọ́n ṣe kán ṣàgbà wá lọ́wọ́ ikú òjijì tó ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ọlọ́run ló rán Amẹ́ríkà sí wa o. Èmi náà gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ o láàkó yìí o torí iná ó ti jó torí kókó. Mọ́mí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní ó bí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà ìbá múlùdùn ìbá gbé wa débẹ̀ pàkà ọ̀pẹ̀lẹ́ international ó ń rin àwọn tilégbìmọ̀ asòfin lára ni kò tí ì rìn wọ́n jálẹ̀ alábòsí ní gbogbo wọn. Trump ní ọkọ ìyá wọn o ṣàṣàǹgẹ̀lẹ̀ ẹ bá wa bẹ Trump kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wa wọ jẹ́ẹ̀tì ìgbín tí wọ́n wọ̀ yóò kò yé wa o. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Yorùbá nation going back àyà mi ẹ kú iṣẹ́ o mọ́mí ẹ ṣeun. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby ẹ kú ìgbádùn àmàlà
tí gbẹ̀gìrì tí ẹ lọ jẹ ní wúlíṣì o bẹ́ẹ̀ ni o ṣé ẹ ò já epo sáyà ṣá gbogbo ìlú ni immediate family members president máa ní privilege tó some sort of protection ṣùgbọ́n ń ṣe ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí kàn flout protocols with impunity àbí ṣèṣe yìí ní constitutional role òye mi náà ò bá mi o wọ́n ní tí bá tọ́mọ́ ládìbò fún ni rárá o bàbá nìkan ládìbò fún love you jàre ẹ̀sùn kírun náà dìbò fún torí mi ò wọ́n dìbò gan. àti olúwọlé bákàrẹ̀ wọ́n ní ìbáka sóńgó yéye àáfà tó mọ kéwú tí ó sì gbọ́ àràbíkì gidi ni mọ̀lẹ́kì ṣùgbọ́n ìgbà tí ó ro orí ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìtumọ̀ tí ó wà nínú Quran àti àwọn ìwé mùsùlùmí tó kù ló bá jápa kúrò nínú ẹ̀sìn Islam olúwọlé from Dallas, Texas. Bàbá wa kan ti sọ fún wa pé kì í ṣe àáfà òkè ẹ̀yìn mọ̀ dáadáa tí ẹ̀ tún forúkọ wọn sí ó já àáfà kò já àáfà ń tó sọ yẹn gangan tó ló wà nínú Quran tó wà ń bẹ̀ yẹn gangan ni kókó kó náà ṣe ní kán gbọ́bẹ̀ léèyàn lọ́rùn èmi ò gbàgbọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni àtolúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ni bàbá wa Wọlé Ṣóyínká ẹ bá ọmọ Nàìjíríà sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún bat àti ìdílé rẹ̀ Rẹ̀mí àti Ṣèyí Ṣadé wọn ò sí nínú ìjọba kò sí ẹni tí ó dìbò fún wọn kí ẹgbẹ́ tó kún yọ ọlọ́pàá àti sójà tó wà lẹ́yìn wọn o bàbá àwọn ọmọ kan ti ṣe president rí bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní orí méjì wọ́n ní Bobby kí ló ń ṣe bí wọn ta ni wọ́n bá bínú bat Rẹ̀mí àti Ṣèyí Tinubu wọn àmọ́ tó ṣe wọn ò rí ìjọba ṣe wọ́n ná owó ọmọ Nàìjíríà nìkan Adétóun nìkan ló dára nínú ẹbí wọn ọ̀tá Ìgbòho ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ EFCC AGF àná Malami ọlọ́run níjó bọ́m̀bẹ̀ ó di òru kejì tó ló ń bẹ̀ báyìí kò ní bọ́m̀bẹ̀ láṣẹ ọlọ́run Ìdùmarè. Mọ́wàmí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní akọ àsìkò yìí ó bí àyà àti gbogbo àwa tí a wà lórí ètò yìí kí ọlọ́run dá ẹ̀mí wa sí àmì ọdún ayọ̀lá ò ṣe o àmọ̀ràn mi fún gbogbo àwa tó ń lọ sílé ọdún ni pé kí a ṣọ́ra wa o ojúlalá kan fi ń sọrí Nàìjíríà ti dìbò lọ yàgò fún mi Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n gbàdúrà sí láàrin mòrí wine dirty December wọ́n ní kẹ́ ẹ rọra kẹ́ ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ Nàìjíríà at bomibomi Crystal wọ́n tẹ love sí amújẹ́rìí wọn love náà ni mọ́ mi fún mi lọ́lá bello wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wá sí àlàáfíà lẹ́wà ibà bọ́ba jíròrò ibà ìkéde fún Yorùbá nation káfàtà àánú olúwa kò ní fi yín sílẹ̀ àmì mọ́ mi yóò sì dáa fún yín Obi please keep yourself warm in UK o ẹ má wojú obìnrin kankan ní UK o ẹ jọ̀wọ́ kẹ́ ẹ tètè padà àwa ìyàwó yín ti míìsì yín o ẹ kí àyà I love you so much I love you too very much wọ́n tẹ love sí àmórí fruit mórí carrot àwọn ní màámi Olúfúnkẹ́ Ayọ̀rìndé níbo lẹ fi ọkọ mi sí o ẹ̀yin àti màámi ìyáálé mi àgbà tí lọ́ọ́ fún ọkọ mi níyàwó mi bẹ́ẹ̀ ni òun jẹ́ ayé orí mi àjẹpẹ́ jẹ́ ayé orí mi àjẹpẹ́. At Mrs. Power wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby I hope you are enjoying your holiday in London. God Almighty will bless and have a wonderful holiday and enjoy yourself here in London. Wọ́n tẹ love sí àti pọ́ngilá ẹ ṣeun mo dúpẹ́ mọ́ pọ́ngilá. Mọ́ mi tó iná rí mo ti níbo lẹ́wà wọ́n ní ibà memesious mẹ́mẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á rí mẹ́mẹ́ wọ́n á tún rí memesious mẹ́mẹ́. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì bí lẹ́wà wọ́n ní ta òré yarí mọ́ France lọ́wọ́ eré lẹ pé wọn bá mú kékeré o. Ó dá o mo ti ń retí yín o ẹ káàbọ̀ padà o sáàyà ṣe yín dáadáa ṣé ò sáré jù kò sì já sí kòtò kò já sí gegele ó yẹ wá nǹkan jókòó lé torí wíkẹ̀ndì náà là ń wò lọ́ọ̀kan ẹ̀ wọ́n sì ti ní sátidé tó bá máa júnà jímọ̀ rẹ̀ láti mọ̀ jímọ̀ náà tí ó bá dáa thursday rẹ̀ láti mọ̀ ó dá ẹ wá nǹkan jókòó lé comfortably ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan lẹ́yìn ròdò sí kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà gbogbo bí tí mo ti júwe fún yín á gbé yín débẹ̀ ní ìsìn oyè tẹ́ fi wá jẹ ni wọ́n sì fi hàn jóye àwòdì kó mọ̀ lè gbẹ̀dí ẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ bá wà bó bá tún dénú yín ni o kì í ṣe tipátìkúùkù ẹ̀ bá pin fáwọn olólùfẹ́ yín mo sì mọ̀ pé ẹ pin ìbàròyìn náà ni inú yín dùn sí mi tèmi náà dùn sí ayọ̀wọ̀ ní dìbànújẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà àkójọpọ̀ ròyìn ìwẹ́ já bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Sátánì Sókótó ọ̀rọ̀ tó sọ láàfi bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti kọ́kọ́ sọ wípé Nigeria is not a secular country pé ẹ má jẹ́ kán tàn yín kí wàá ní ṣé religious country ni àbí Islamic country ló fẹ́ pé ó ní is a multi-religious country kì í ṣe secular pé orílẹ̀-èdè ìgbàgbọ́ ni àwọn onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ fẹ̀
ó fẹ̀ka lẹ́ka oríṣiríṣi multi-religion wọn bá oníbàárà wọn ń bólè bọ̀ ní multi-religion so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé is a religious country. Ẹgbọ́n Nigeria is a religious country but ó ní multi nínú ọ̀dà yóò tó yín ti multi náà ní Sharia ò fẹ́ gbà yìí wọn fẹ́ fààyè gbà o wọ́n ń dọ́gbọ́n parọ́ ní ṣùgbọ́n wọn fẹ́ pè ní secular. Ó wá tẹ̀síwájú ó ganu sí máìkì ó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àjọ CAN àti àwọn onígbàgbọ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù. Wọ́n ní Sultan Sokoto ń bẹ̀bẹ̀ fún ìjíròrò ṣùgbọ́n àjọ CAN yarí wọ́n tẹnumọ́ justice àti ìjìyà fún àwọn apààyàn amid rising insecurity across Nigeria. Wọ́n ní the Sultan of Sokoto Alhaji Saad Abubakar has called for dialogue. Ó ní kàn parí ẹ̀ ní túbínúbí kàn fẹsẹ̀ létọ̀ as a key for restoring peace, while the Christian Association of Nigeria CAN demand decisive action against those sponsoring violence. Wọ́n ní kó mọ́ fomi jà kó mọ́ water ẹ̀ down. Biset America ń gbé yìí tí ìjọba Nàìjíríà náà sì ti fọwọ́ sí. Èmi náà ní ìmọ̀lára rẹ̀ pé wọ́n jọ ń gbé ni ẹ̀rù ń bà àwọn Haúsá ní ìsìn. Wọ́n ń wọ̀nù Tinubu pé kó mọ́ gbàbọ̀dé fáwọn. Kò ní sọ̀rọ̀ àbọ̀dé. Ebe yìí ni apá yín ò ká kíní. Wọ́n dòyè kápá yín apá ò kápá wọ́n sì fẹ́ ràn yín lọ́wọ́. Wọ́n ní he spoke at the second triennial meeting. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ ìfẹ́ mọ́ tó ti sọ̀rọ̀. Wọ́n ní you can rely mú kó tí n tó sọ. Ó ní you can really sit down and discuss any issue between you as people, as religious followers. As I said, God doesn't make mistakes. He created us into tribes and nations so that we could understand one another. There are many other things I won't start quoting from the holy books, but I believe that when we close the session, we should speak honestly and sincerely without mixing words. We must be very blunt, he said. In his speech, CAN President Daniel Oko reinforced the link between peace and justice. Pé kí peace tó lè wà, ó ní bridge tó wà láàrin peace àti justice. Only calling for an accountability for perpetrators of violence. Ìyẹn tí Sátánì ò sọ nípa rẹ̀. He urged religious leaders to guide citizens in rejecting violence and misinformation while fostering social harmony and unity across faith lines. The CAN president said, peace requires justice. Yóò sì dá fún CAN president yìí. Ọmọ láìkè èsì tó fún Sọ̀tánù. Wọ́n ń wọ́ta kìíní ìdáhùn. Wọ́n tó pààyàn yìí wọ́n béèrè kan ìjìyà fún wọn rí. Ẹ̀nà tó ń ṣàgbẹnusọ fún wọn bíi ti Gumi Sultan. Lè gbọ́ lẹ́nu wọn pé kán ní ẹ mú wọn ẹ pa àwọn tó àwọn agbésùmọ̀mí. Wọ́n tún máa sọ fún ìjọba àtàwọn ọmọ Nàìjíríà ní wípé ó nídìí pé wọ́n níjọba ló ṣe àwọn láti gbọ́ dáadáa kì í ṣe sítórì tuntun. Ṣùgbọ́n mo láìkè bí CAN presidency dá lóhùn pé kò lè sí àlàáfíà láì sí ìjìyà tó tọ́ fún àwọn ọmọ yín tẹ́ẹ̀tọ́. Wọ́n tán àbàtọ́ ni ó gbélé tán tọ́. Kó wá kí wá sí ilé bàbá tí a náà gbé ta ilé yín náà gbé ta. Ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ ó dà pé ibẹ̀ ló ti ṣèǹjì máìn díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ sàríà. À ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan tán kóra wọn jọ. Ẹgbẹ́ àwọn olórí àwọn mùsùlùmí nílẹ̀ Haúsá ni wọ́n ní àwọn fẹ́ gbéná kojú Trump ṣùgbọ́n ebo lórí wọn pátápátá náà rèé àbí nílẹ̀ Haúsá òun náà ló ti wá ń túbá ó ti ń dọ́gbọ́n túbá. Ọ̀tọ̀ leléyìí tí ń dọ́gbọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí CAN. Ọ̀tọ̀ leléyìí tó tún sọ ń bì ní ìsìn wípé it is wrong to subject Christian to Sharia law. Ìdá ìlò ṣẹ̀wà rántí pé ò lè sọrú ẹ̀. Àwọn náà ti fẹ́ máa dọ́gbọ́n lo diplomacy díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ti kọ́kọ́ fagídí síwájú. Òun náà ló dí fá fún ẹgbẹ́ tá à ń mú bọ̀ yìí. Àwọn yẹn agídí náà fẹ́ fi ṣe tẹ́ bá rí terms and conditions tán fún Trump. Tẹ́ bá rí bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀. Bóyá wọn tí ìmọ̀ pé lórí àwọn pátápátá ti sọ̀rọ̀ bó ti ń bẹ̀bẹ̀. Ojú ó tì wọ́n last. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan ti kóra wọn jọ tán pera wọn ní kinní kan Hisbah leadership kinní kan wọn làwọn ò ní gbà o àwọn ò ní gbọ́ o tí USA ò bá sọ́ra wọn lórí ọ̀rọ̀ sàríà fọ́nrán rẹ̀ wà ọ̀rọ̀ àsọdànù náà sọ létí tèmi torí sàríà yìí máa kú òun Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára. With the benefit of hindsight, this does not come as a surprise. Past American governments had once announced that Nigeria would break by 2015. When that did not happen, after 10 years, they are now taking deliberate steps to make it happen. It seems like the plot they are working on is to instigate a religious crisis in the country by provoking the Muslim population. Recently, the US President, Donald Trump, made an accusation that there was a Christian genocide going on in Nigeria, even confirming that churches were being burned
and Christians killed virtually every day. He then started rolling out conditions to be met by the Nigerian government and sanctions to be considered on government, individuals, and groups. He went on to list Nigeria yet again as a country of special concern. Among the conditions he rolled out was that the Sharia system was to be abolished in the northern states and blasphemy laws be scrapped. Then, last week, a group of Nigerians living in the US, led by one Dr. Ebenezer Obadere, senior fellow at the Council on Foreign Relations, visited the US Congress masquerading as so-called experts on Nigerian affairs to request the Congress to make the US government demand that the Nigerian government put pressure on the northern states to abolish the Sharia system and the Hizbah. At this juncture, we would like to make the following observations. One, even the British colonialists who conquered our land by force of arms could not altogether get rid of the Sharia system. Therefore, no foreign power can do it now, after more than 60 years of independence. Two, the Sharia system is an integral part of our constitution, which, in recognition of everybody's right to religious freedom, provided for three legal systems, namely the British common law, the Sharia personal law, and the customary law. Three, moreover, the constitution allowed for concurrent powers that gives states the power to make laws affecting any of the concurrent list, of which enacting Sharia law is a part of. Four, unless the constitution of our country and its democratic federalism is going to be trampled on, the plot to force the federal government to pressure state governments to abolish the Sharia system and Hizbah is not wise. 5. The Sharia system has never been imposed on any non-Muslims in Nigeria. 6. The blasphemy law is not a religious law, but a law enacted by respective state assemblies in order to preserve peace and harmony. 7. The Sharia system has no connection whatsoever with the different types of insecurity issues happening in Nigeria. 8. The Hizbah institution has never engaged in any type of arrest. It is an unarmed organization concerned only with the enforcement of Sharia moral laws within the ambit of the national law. Therefore, on behalf of all the 40 Islamic organizations that form the Zamfara State Muslims League, we hereby state the following. 1. We in Zamfara State are more than 99% Muslims. We were the first to implement the Sharia system in 1999. We want all and sundry to know that we are comfortable with the system and we will never allow it to be tampered with. 2. The request of Dr. Obadere is not based on any expertise, but on biasness and Islamophobia. 3. The US has no business meddling in the international affairs of our country, or act as a custodian of a certain religion, or start a new crusade against Islam, with Nigeria as its first victim. 4. We emphatically affirm that Muslims in Nigeria will not stand by and look while a foreign power dismantles the Sharia system just to make some anti-Islamic Christians happy. We know that America has been sponsoring Zionist terrorism in Palestine and the genocide of Muslims. We are also ready to pay the price the Palestinians are paying if America should decide to come to Nigeria to dismantle Sharia. 5. We are calling on President Bola Tinubu to tread carefully. He should remember that he rose to power on the goodwill of Sharia-loving Muslim population of this country. 6. We also call on Muslim representatives in the Senate and the House of Representatives never to allow themselves to be used for the achievement of crooked objectives detrimental to the interests of those they represent. 7. We call on our governors and members of the respective houses of assemblies not to relent or give in on this matter. They must stand firm and ensure our freedoms in a sovereign Nigeria. We are also using this medium to appeal to our northern governors, especially the Sharia compliance states, to intensify efforts in protecting, safeguarding, and promoting the Sharia legal system in their respective states. 8. It is time for our traditional rulers to stand up and talk. The labor of our leaders past shall never be in vain. 9. Our ulama and imams must stand up and talk. Imams must convey our message of resistance on all pulpits. Sharia implementation is our religious right, which we are entitled to. We will never accept intervention on how to practice our religion from any quarter. 10. Finally, we call on all Muslims in Nigeria to be ready to defend our religion and the Sharia system, whatever it takes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bó ẹgbàriwo yín òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ohun tó ń dùn wọ́n òun náà ni wọ́n kẹ́gbàjarì rẹ̀ síta o wọ́n ti sọ wípé àwọn ò ní gbà àwọn ó fi ẹ̀jẹ̀ àwọn lélẹ̀ tí ààrẹ Tinubu tí ò bá tread carefully wípé Amẹ́ríkà ti sọ wípé Nàìjíríà máa pínyà
ṣùgbọ́n nígbà tí ò ṣeé ṣe wọ́n wá ń wá gbogbo ọ̀nà láti pín nàìjíríà. Wọ́n ní àwọn onígbà kan abolish sharia law wípé sharia law kì í ṣe òfin mùsùlùmí, kì í ṣòfin ẹ̀sìn. Ẹ̀rù ń bá àwọn àyà wọn ń já, wọ́n ń sá kíjokíjo, wọ́n ń sá pìtìpìtìpìtì àpìtì ayé bá wọn. Yóò sì ṣe bá wọn náà nù. Ẹ wo àwọn ọmọ wò wọ́n ràn ní tiwa ní pé ẹ jẹ́ á kẹràn mádùúrà, ẹ jẹ́ á kẹràn mádùúrà o. Ẹ ń bá lè gbàwé ó gbà, ẹ ń bá lè kọrin ìyìn, gbogbo bọ́lọ́run bá ṣe ń gbàdúrà wa ní kẹ́ ẹ jẹ́ á kẹràn mọ́. Wọ́n ti rò wípé a ní olùgbèjà, ṣùgbọ́n ẹ wo bọ́lọ́run ṣe dìde, ẹ wọ̀n náà tọ́lọ́run gbà. Ó yà wọ́n lẹ́nu, ó sì wọ́n ń kàyéfì. Àbẹ́ẹ̀rí kan nínú wọn náà, olórí wọn náà ni wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ní káwọn Kristẹni kán wọ́n fi wàdùwàdù, kán wọ́n fi wà, kí náà fi wàdùwàdù wà nígbà táwọn ọmọ yín ń pa àwọn èèyàn. Ẹ wá wo ìjókòó sọnù ìnísìn, wọ́n bá wọn tán pa kẹ́dùn. Kò ní yẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó jọ yìí. Ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àjọ ECOWAS níbi tí wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn kan Nàìjíríà pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà bọ́n bá dájọ́ tán ní kóòtù àwọn pé Nàìjíríà wọn kì í mú ẹjọ́ yẹn, wọn kì í mú níbàdàn. Wọ́n ní Nigeria has the highest number of unenforced judgments issued by the ECOWAS Court of Justice. Speaking while presenting enforcement statistics for the region on Wednesday during the commemoration of World Human Rights Day, the court's deputy chief registrar, Gayusuwe, said the data showed a persistent pattern of non-compliance across several member states, with Nigeria accounting for the largest backlogs. According to him, Nigeria has 50 outstanding judgments yet to be enforced. Nigeria has a total of 125 cases. Out of the 125 cases, 67 were dismissed, 10 enforced, and 48 yet to be enforced. I think recently, if we add the two, that will take us to 50. Nigeria ń fojú àwọn gungi o. Nigeria sì ní ọ̀kan gbòógì nínú ẹgbẹ́ ECOWAS. Wọ́n wá gbé yín débẹ̀, wọ́n dájọ́, àwọn ọmọ yín náà ní sì ń wọ́ yín lọ bẹ̀, ẹ̀ ní enforce judgment. Mo ní bí Nigeria ṣe rí inú tí eléyìí tó jẹ́ kóòtù inú Nigeria gan, wọ́n ti enforce judgment tẹ̀yìn ECOWAS wá ń retí pé kán enforce judgment. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ jàre, ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé, ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ 30 December àti bí owó bàálù ọkọ̀ bàálù ṣe wọ́n. Ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá àwọn association àwọn pilots àtàwọn aircraft owners, àwọn tó ní bàálù, àwọn olówó ni wọ́n lò ní olórí àwọn association wọn. Ó sọ̀dí tí owó ọkọ̀ bàálù ṣe wọ́n. Bóyá àwa tá ń gun ọkọ̀ bàálù dà. Àwọn èèyàn kọ̀ wọn gun mọ́tò mọ́, wọ́n ń sáfẹ́mi ara wọn. Bí ó sì mí náà ń kọ́. Ó yá, ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́, ẹ jẹ́ á gbọ́ bóyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò yọ obì lápò ni àbí yóò yọ idà nínú àpò lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ẹ bá ń tẹ̀sí bàbá dé ká mọ̀ tẹ̀wájú. Yeah, I'm just saying, why are we paying more for tickets? Why? And not just more, it's extreme, 300% increase. It's not new. Every year it's the same. Prices go up at Christmas time. The forces of economics at play. It's a demand-driven price increase, and it's compensation for low fares during the low season. So every year it's exactly the same. The prices go up. It's unfortunate. They'll go down next year because the government has promised to reduce taxes and charges. I appreciate this question, and this is an opportunity for me to say what I should have said in the Senate today, because it is the FEC meeting that deprived me from going to the Senate. I should have been at the Senate today, but I spoke to my chairman, the chairman Senate committee. He quite understood, and I explained to him that I had very important memos here. But of course, the airlines, who are the center of it all, they are there now at the National Assembly, and I was willing to join them. And the NCA also, I told the NCA to join them at the Senate today. But thankfully, this is a great opportunity because it's the same day, same time that they are supposed to have the hearing at the Senate that I need to make this clarification. One, the industry has long been deregulated. The moment Babangida said private airlines can come in and fly, they deregulated in terms of pricing and all of that, just like a free market. And so government has absolutely no powers to fix prices for private enterprise, including the aviation industry. Now, but that does not mean that we are leaving them without engaging them or rudderless. We have engaged them at several fronts. They've told us their problems. Access to aircrafts, access to good leased aircraft on very good conditions. The fact that they still have to do most of their C checks abroad. There are no maintenance facilities here for their aircraft, so they have to source a lot of dollars to take those aircraft abroad for maintenance, and on and on and on. However, related to what you asked,
there are the issues of the taxes. So it's all rolled into one. Now, let me address it holistically. On the issue of having access to cheaper aircrafts, this government has done quite a lot. It is only a matter of time for the results to start coming out. You remember that we have passed the practice direction regarding the Cape Town Convention, and for the first time in the last 3-4 weeks, one of our local airlines now began to assess dry lease. The dry lease was 3 times lesser than the price they normally get those aircraft, and it was given by one of the best and the biggest leasers in the world, AirCap. I'm sure you know AirCap. AirCap from Dublin. They are one of the biggest in the world. They decided after abandoning Nigeria for nearly 2 decades, nobody touched Nigeria. It was President Bola Ahmed Tinubu's government that restored confidence again in the system. So that is the first that they have given us. In the next few months or 1 year, we expect a lot of these dry leased aircraft to come in. One, it will reduce the cost of operation, the cost of the leasing, and then again, it will make more people, more of these operators have access to the aircraft, and it will create competition. The only thing that can drive prices down in the free economy is competition, no other thing. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́tí bọ́yá ó ti wá di necessity fún ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn, kì í ṣe luxury mọ́ láti wọ bàálù. Àwọn èèyàn sá àsálà fún ẹ̀mí wọn ni lọ́wọ́ bandit. Ó dá ẹja tẹ̀wájú, ẹja dé ojú pópónà márosẹ̀ Èkó-Ìbàdàn níbi tí wọ́n ní ìjàmbá ọkọ̀ ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní bàbá, ìyá àtọmọ wọn kékeré pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìjàmbá ọkọ̀ kan tó wáyé ní òpópónà márosẹ̀ Èkó-Ìbàdàn. Àjọ tó ń mójútó ojú pópónà, ẹ sì mọ̀ pé December ló ti dé yìí, bàbá Ọlọ́run ní jẹ́ kí nǹkan burúkú bà sọ́dọ̀ wa. Normally gan ní December, eré àsápajúdé àwọn onímọ́tò yìí máa ń pọ̀. Wọ́n máa ń fẹ́ tó tọ́ọ̀nù nítorí wọ́n mọ̀ pé èrò tí ń lọ lé ọdún pọ̀. Wọ́n ní fún ti Lagos State Traffic Management Authority LASTMA nínú àtẹ̀jáde kan tó sọ ní òwúrọ̀ ọjọ́rú ní ìjàmbá náà wáyé o. Agbẹnusọ LASTMA Adébáyọ̀ Taofik nínú àtẹ̀jáde náà sọ pé agbègbè secretariat tí èèyàn bá ti fẹ́ wọ afárá Ọ̀tẹ́dọ́lá ní ọdún 2025 ìjàmbá náà tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kò wín o. Tún wá wo ti accident, ó ṣàlàyé pé àwọn méjì ló tún farapa níbi ìjàmbá náà o. Ó sọ pé ìjàmbá ọkọ̀ náà ṣokùnfà ikú ìyá, bàbá àtọmọ wọn kékeré tó jẹ́ ìdílé kan táwọn méjì míì sì farapa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ni mo fẹ́ bẹ̀ o. Ewu pọ̀ lóko lóńgẹ́ o. Lóńgẹ́ gan fúnra rẹ̀ ewu ni o. Gbogbo bá bá ṣe ń lọ bá bá ṣe ń bọ̀ tọ́lọ́run ń yọ wá lọ́wọ́ ìjàmbá báńdíìtì, agbésùmọ̀mí, ajínigbé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ fiyèsí pé káà náà ṣọ́ra wa o. Ó dá Ọlọ́run ní jẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wa. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ arákùnrin kan níbi tó ti ń sọ wípé ìgbésẹ̀ láti máa dájọ́ ọkú fún ajínigbé ó ní kò tẹ́ ń lọ́rùn. Mo ní bóun tiẹ̀ ṣe jẹ́ bóun tiẹ̀ ṣe jẹ́ ó nítorí mo ní sóhun kí gúnmi lẹ́yìn ni tó sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ jíjíyàn gbé kó kéré sí ẹ̀ṣẹ̀ pànìyàn. Mo ní kò sẹ́ṣẹ̀ kan tó kéré síra wọn. Àwọn tí ń pààyàn náà ń jiyàn gbé, méjèèjì wọnú ara wọn ni. Kí ló wá ń gbìyànjú àti sọ fún wa? Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ó nítorí approach ilé ìgbìmọ̀ asòfin ó ló mẹ́hẹ̀ ló ń fẹ́ sọ. Ó ní tó sọnù. Ó ní kàkà tán fi mọ́ ran ojú mọ́ ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. Ó ní òfin tí ò ní fààyè gbà kan dẹ́ṣẹ̀ yẹn ló yẹ kan gbé. Mo ní jáwá sí o. Ó ní àfọ̀n láàyè. Ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja fún ìṣẹ́jú méjì. I would say no, because the introduction into the criminal punishment in Nigeria is looking as an afterthought. It happens when the kidnapping has happened. But we should look at what happens before the kidnapping happens. Yeah, but shouldn't it be both? Not necessarily. In terms, there should be a sequence. The first in the sequence should be preventive and not punitive. Yeah, so, but there's crime and punishment. Yes. When there is a crime and people escape through the net. It should be the focus of the state. If we have limited resources, why should we apply it? It should be applied on preventive measures. No, but you're saying it as though everything Nigeria is doing is simply, in the Senate, where they're going to condemn people where they're going to pass something. You've also got the preventive measures that you're talking about. You've got the army, you've got the police, you've got all kinds of people out there trying to stop the thing from happening. No, the point at hand is that the Senate is legislating to impose on kidnapping. And my school of thought, school of thought is the Senate should be preoccupied with legislating preventive measures. In the interim, ultimately, punishment will come. And I could give you instances of punishment in Nigeria that never worked. The ninth Senate moved kidnapping from 10-year imprisonment to life imprisonment. And that happened in 2020. And I want to take a caveat. I'm not indicting the current government. But the question I'll put to Nigerians is, are we safer now between 2020 and 2025? Is kidnapping reducing from 2020 to what it is now? So by the fact that we've introduced life sentence on kidnapping without addressing the preventive aspect, which I'm pushing for,
Nigeria is not safer. So what the Senate is trying to do again is to raise the threshold from life imprisonment to penalty. And my proposition is we are moving in the wrong direction. The right direction is, first and foremost, address the preventive measures and the enablers of this crime to happen in Nigeria. Tí arákùnrin gbìyànjú láti sọ náà ni wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọdún mẹ́wàá náà máa ń fún àwọn tí wọ́n ń jiyàn gbé tán bá ti mú wọn. Wọ́n wá rèsì bá wọ́n sọ di life imprisonment pé síbẹ̀ wọ́n tún pọ̀ sí ni pé ní ìsìn ìjọba tún ti fẹ́ rèsì ẹ̀ sí ìdájọ́ kú ẹni tán bá ti mú wípé ìyẹn kọ́ ni ó ní káwọn èèyàn mọ́ jiyàn gbé bí kò ṣe wípé kán ṣe òfin láti prevent ẹ̀ abalajọ tó yìnbó fi sọ wípé prevention is better than cure. Call for any reform towards the justice system in Nigeria. It is not the severity of the punishment. It is the preventive nature of the punishment. Criminals everywhere in the world are deterred more by the likelihood of being caught than the likelihood of being punished. So it's been proven. So it's not my theory. Anywhere in the world. And I mean, there's also this instance that it has worked in other climes. It has worked in China, it has worked in the US, and so on and so forth. But we're making a mistake. The crime is not the same as Nigeria. Our security architecture is completely different and weakened. That what makes those aspects of intervention work in those countries relates to surveillance and effective policing, which we lack in Nigeria. So we cannot export that theory that it works in China and we'll bring it into Nigeria. Particularly, if I may remind you and also remind Nigerians that penalty is in our body of law on robbery. Penalty is in our body of law on murder. And I can tell you that the last execution in this country was in 2016 by Governor Oshiomole. He is the last person that signed the death penalty. And if it works, why are other governors not signing it? If it works, is Edo State safer than other states in Nigeria? So, I mean, there are empirical evidence to say that whereas the severity of punishment will deter, but what is more effective, and particularly in the context of Nigeria, is how do we prevent the level of arms infiltration in Nigeria? Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ arákùnrin tó lòun fẹ́ kọ́ olódòdẹ bọ́n ṣe mọ́ pàṣẹ tàṣẹ wà ọ̀tọ̀ láṣẹ ọ̀tọ̀ ní àṣẹ wà pé àṣẹ ó tún lè padà wà tún wá tún pa tán bá gbégbèsè lórí rẹ̀ àwọn tó pa fún pé ṣùgbọ́n àṣẹ wà kó tó sọ̀rọ̀ gan-an body language rẹ̀ asọ̀mọ̀gbèrè ó ti mọ sáré kiri ó nígbà tó olódòdẹ kọ́kọ́ pàṣẹ alákọ̀ọ́kọ́ pé kí wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá kúrò ó ní bóyá wọn ronú jinlẹ̀ mo ní wọn lárò jinlẹ̀ lẹ́ ń sọ òun olóhùn ò sọ bẹ́ẹ̀ ò kí wọ́n sọ̀rọ̀ sí ńlẹ́nu ó ní ṣùgbọ́n kí ló dé tí àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá NSA nǹkan kan tí wọ́n mójútó àṣẹ olódòdẹ pé ọ̀dà ni ọ̀dà ń jẹ́ pé ká lọ wo àwọn olórí orílẹ̀-èdè míì gan tán tó Nàìjíríà pé wọ́n ń pàṣẹ ẹ wo ti Traoré ó pàṣẹ ó ní kán mú aircraft Nàìjíríà sílẹ̀ wọ́n sì mú sílẹ̀ ẹ Nàìjíríà padà wá sọ fún wa pọ́n ti fílẹ̀ àwọn kan bá wọn lálejò ní pé wọ́n ti ẹ̀tún dáná fún wọn rúkà wọn rómọlà ṣùgbọ́n àtúnpadà wà gbóòtọ́ báyìí pé wọ́n fi aircraft sílẹ̀ ó ní àṣẹ nìyẹn wọ́n yìí fi igbá kan bọ̀ kan nú ó ní ti Nàìjíríà lólódòdẹ ó náà wáyé ìyá ara wọn ń ta ni ó lóun fẹ́ kọ́ wọn bó ṣe ń pàṣẹ wà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀. This is a very clear presidential order which should be straightforward to be implemented. Unfortunately, as you said, we are seeing clear problems and challenges and sometimes dilly-dallying and dithering and delaying in implementing this presidential order. And let's remember that this is not the first time a Nigerian president will make an order like this. It was previously made under President Buhari, but it was never implemented. And now President Tinubu has made the same order, and we are seeing problems. You are right that the estimate says about 40% of Nigeria's police forces, which are around 370,000 the total, about 40% of them are deployed to VIP protection and administrative duties. And so withdrawing just 11,000 of them 11,000 of them as the IGP did is not enough. But I think where the issue lies shown is the presidential order itself needs to be clearer. And what I want to advise is for President Tinubu, instead of making just a statement, make a clear presidential order which should be gazetted, which should clearly withdraw protection from every single Nigerian except a clearly defined group of people. Because right now we are saying withdraw from VIPs, but who are VIPs? Do they include senior politicians, for example? Do they include senior or top judicial officers? Do they include governors? Who are VIPs? In other countries of the world, in other democracies, what you see shown is a clear order with a clearly defined group of people, usually the head of state and top judicial officers and a few others who are entitled to police protection, while the remaining elites and politicians and businessmen source for private security or rely on the security that every country, every citizen relies on. And I think that's what we need to implement. I think President Tinubu needs to clearly define who are still entitled to the protection. And if possible, Sean, I think we should even have a law passed by the National Assembly criminalizing
deploying police officers to private individuals as private for hire. And I think that is what is going to prevent, that is what is going to ensure proper implementation right now, and also prevent taking these people away in a few months' time and still deploying them to VIPs. In counter-terrorism operations, shown what the military does is to reclaim territories. They can only reclaim territories, but it is the duty of the police to occupy, to hold, to secure, and to ensure that the territories that have been reclaimed have been administered properly. So when the military, for example, fights bandits in northwestern Nigeria or Boko Haram terrorists in northeastern Nigeria, and they reclaim a specific town or village, they cannot be expected to stay there and police the town. If they did that, they will be stuck in the war, because Boko Haram will only run to the next village or town and start implementing whatever they want to implement. And so you need the military to constantly move to continue to push the terrorists and the Boko Haram terrorists and the bandit terrorists. But the only way you can do that is to get a police force that has the capacity to occupy, to secure, and to help civilian authorities to administer the territories that have been reclaimed. So it is their duty, for example, to restore law and order. It is their duty to investigate crimes. It is their duty to protect the civilians that are returning to the reclaimed territories. And it is their duty to enforce laws and orders in the areas that have been reclaimed. But if you allow the military to continue to guard and police towns, then you will be stuck in one place, and therefore bandit terrorists and Boko Haram terrorists and other insurgents will continue to administer parts of Nigeria's territory. When it comes to the policy we were talking about, Sheun, they say charity begins at home. You know, recently Professor Wole Soyinka made an observation that goes to the heart of this VIP protection issue. He made an observation on the convoy level security forces that accompany the son of the president, one of the sons of the president, wherever he goes. I think the presidency and everyone around President Tinubu should not see Professor Wole Soyinka's statement as a personal attack. It is an attack on a broken system that requires fixing. And if the president's orders are serious, then the president should start from those who are closest to him. The president should clearly order that security, the convoy level security his son goes around with, should be withdrawn. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá dọ́dọ̀ arákùnrin ní pápá pàlásì tó ń sọ pé ìjọba gbọ́dọ̀ fi òpin sí dídá ẹran kiri, pé òun gbọ́ tí ààrẹ mẹ́nubà tán sì ti fún VP wọn ní directive pé kó gbégbèsè lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn Fúlàní ò sí ní mọ̀ dẹran kiri mọ́, pé àwọn rí pé ojú líle ni ààrẹ fi sọ. Ó ní ṣùgbọ́n owó tán kólẹ̀ lọ́jọ́ sí fún rúgàdà ẹjọ́ ṣàlàyé fún ara rẹ̀ bá ń tẹ̀sí. It is 2 years into President Tinubu's tenure, and two policy trusts, have emerged. Number one, the creation of the Ministry of Livestock, and then this directive on ranching now. But all it falls on the same table, which is the mistrust of this initiative. When you talk about monies released, the Ruga initiative, billions of naira was also released. That has been unaccounted for. The National Livestock Transformation Initiative, was valued at 100 billion. And monies were also released. That also has not been accounted for. So shouldn't we be demanding audit? So if we must go ahead in our trajectory of fiscal discipline, all of those monies released should be investigated, and then the governors on whose watch these monies were released and the states that benefited, should have a case to answer as far as these matters are concerned. We will not continue to lose resources like this on policies that never see the light of day, and resources that have been released, and then, there is no headway as far as this insecurity emanating from farmers and herders, is concerned. Yes, President Tinubu's directive is very, very clear on the matter of ranching. And I love that particular caveat he put. And the caveat is to guide the implementers of this particular directive to understand that there is no element of coercion in it. The responsibility of ownership of land is vested on the state governments, and it has to do with the willingness of the state to give out land for this ranching to be done. But the matter is this: governors are not authorities in themselves. They are sensitive to the feelings and then the decisions of their own people. If you take Benue, for instance, the issue has always been the matter of open grazing. If cattle don't graze from one place to the other, they will not meet with farmers. That is the essence of the open grazing prohibition laws that were enacted in Benue State. And as at the last time, about 25 other states too had enacted this same open grazing prohibition. Now, ranching is a very cost-intensive aspect of agriculture. Why is it so? Each cattle eats 1/5 of its body weight of food every single day to be able to survive. 1/5. It requires 1/5 of its body weight to be able to survive.
Yet, ranching is still the most effective way of raising livestock. It is in tandem with global best practice, in the sense that when you do that, there is more meat, there is more whatever. But the cost of ranching is one of the reasons why there is an insistence on open grazing, which is free and more cost effective for these people. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àti ẹ̀kọ́ kọ́ sinmi agbájá ní abala abẹ ọ̀nà ẹjẹ́ àwa múra skálítì ìbọnú lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dà Wàsíù ti gbé ìwé kan jáde o, ìwé pélébé báyìí náà ni o, ó jọ ti ìwé ayé àtijọ́ ẹ̀mọ́ bí ìwé bá ti pẹ́ ńlé bí ṣe máa wò ràkọ̀ràkọ̀ ìwé gangan ni o, bẹ́ẹ̀ náà ni tán fi kọ kíní orí rẹ̀ yóò fèdì díẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí ìwé èmi ti wá wò pé bí n bá débi date pé bóyá wọn mọ̀ rí 1960 àbí 1870 ṣebí ìwé genealogy ni, ṣùgbọ́n nígbà tí mo débi déètì mo rí wípé 8/12/2025 ẹ bá jẹ́ kí ìwé ìtuntun ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ àka orúkọ tó wà níbẹ̀ wọ́n ní Quiet-Ndume ruling house Ìjẹ̀bú-Òde Nigeria members particulars and linkage wọ́n lẹ́yìn lẹ́ béèrè ìran àwọn o. Wọ́n ní my surname is Adesanya Anifowose, my other name Wasiu Ayinde Adewale, member through father and mother. Wọ́n ní father bàbá àwọn gangan ni o, pé ní ọmọ ìdílé Quiet-Ndume. Wọ́n ní his name Adisa Musa Adesiyan Anifowose. Wọ́n ní descendant family wọ́n ní Setojoye àbí Setojoye. Wọ́n ní descendant category Jadiara. Wọ́n kọ nọ́mbà bàbá wọn. Ṣé bàbá wọn sì wà láyé ni? Àbí nọ́mbà wọn ló wà ńbẹ̀ ni? Wọ́n kọ email nọ́mbà tí wọn ló wà ńbẹ̀. Wọ́n kọ email wọn. My hometown address wọ́n kọ ọbẹ̀ o. My business wọ́n kọ ọbẹ̀ music and entertainment o. Bẹ́ẹ̀ náà ni my business address wọ́n kọ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ I agree irrevocably. Wọ́n sàkọ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sign ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ó wà yá ní pé déètì ta expect náà ni pé àwọn náà ní dọ́kúmẹ́ǹtì, kì í ṣe pé wọ́n lọ mú dọ́kúmẹ́ǹtì bóyá birth certificate bàbá wọn wá mo ló ti yé mi, ṣùgbọ́n wọn bá print kìíní dáadáa, wọn bá já mọ̀ pé new document ni. Lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti fi ránṣẹ́ sí ìdílé Quiet-Ndume, ṣùgbọ́n tá a wá ń gbọ́ náà ni pé wọ́n ní backlash wá o pẹ̀lú fọ́ọ̀mù tán rèé fíìlì tán rèé declare yìí o pé àwọn wá láti Jadiara lineage for Awujale too despite families denial. Wọ́n náà family yẹn deny wọn. Sọ́n wà á mọ bàbá wọn ni. Sọ́n family ò mọ bàbá wa. Ilé ìlágbára wọ́n ní Fuji maestro Wasiu Ayinde has start fresh controversy after officially obtaining and submitting the expression of interest form for the Awujale of Ijebu stool just days after the Jadiara royal family publicly disowned him. Kò sí fọ́nrán rẹ̀ ní àyà. Òun wá lọ́wọ́ bá wà jọjẹ́ mọ̀ ká tó parí ìròyìn o. Wọ́n ní in the form Ayinde reportedly listed the Jadiara lineage as his ancestral root, a move that contradicts the firm denial issued by the royal family, which stated that the musician has no blood, historical or traditional connection to the heritage. Mami, bóyá ẹrú lọ. Adésùnbọ̀ lẹ́yẹ ọmọ Alhaji Gani Adébádé lẹ́yẹ lórí òbí ọdẹ dínà nígbà yé wọn lékè jẹ́pọ̀ lára wọn. Gbogbo tó ń lọ ní ìgboro tá à ń gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Wàsíù ò bá wa tán àmọ́rí o. Bàbá Yomi Adétáyọ̀ náà tó ní náà sáyẹn ọmọ bàbá òtún náà nù náà ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan wájú o. Ó lẹ́ẹ̀kan rẹpẹtẹ wájú o. Kọ́lá kan bí o. Kò ń ṣe olórí ẹbí àmọ́ pa nǹkan tó ṣe o. Ẹni mo ṣe wá sílé ńlá láàárọ̀ yìí ẹbí lọ́rọ̀ mi wá pé kí wá sá àmọ́ pa nǹkan tí Adétáyọ̀ ṣe àmọ́ owó tó gbà lọ́wọ́ Wàsíù tọ́jú lọ́wọ́ sí Wàsíù àmọ́ Wàsíù nínú ẹbí tiwa o Wàsíù ń tara wa o. Ọmọ bá bìnrin mọ́mí wa Adéọlá èmi Abídàgbà ilé ìran Abídàgbà ilé Wàsíù Àyìndé aláìní Wàsíù Àyìndé máa ṣá wọn sí nínú ọ̀rọ̀ bàbá mi nínú ìyọ̀ gbọ́sẹ̀ kẹjọ Abídàgbà ilé ẹsẹ̀ Abídàgbà ilé ó pọ̀ nínú ọmọ ẹni bàbá mi ìfọlọ́pọ̀ tó wà nínú ọgọ́rùn-ún tó ń jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ilé ìfipọ̀tẹ̀ Ọlámídé máa sọ pé ọmọ bá mi ilé ìfipọ̀tẹ̀ tó ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lè lọ sí ẹ̀xà ọmọ bá wa alámìṣẹ́ nílò ilé ìfipọ̀tẹ̀ tó wọ́n tó wọ́n sí ẹ̀xà tẹ́tẹ́jú yóò ṣara wa sínú ọmọ ìgbà mẹ́rin ìgbàgbé ara wọn kíláàsì ìjọba arúgbó ara wọn ti wá sí ẹ̀xà wọ́n ti lo 30 years níjọba àti àbúrò wọ́n dẹ̀ wá lo 20 years bí ní wọ́n dé sí báwọn nígbà wa iná sí wọ́n sí ibi náà lọ sí ọmọ orí kòkó sí ibi náà lọ sí Awujale mẹ́kùn sí. Nephew was my great grandfather. Today, the grandchild.
àti ẹ̀mọ́ wà sí ìrì rárá àmọ́ wà sí ìrì Adétáyọ̀ Àbáyọ̀ ní òbí náà sílẹ̀ ní ìmọ̀ ẹni kan kò mọ́ pẹ̀ o. ilé bàbá ẹ̀mọ́ àmọ́ ń pa nǹkan tó ṣe àwọn ọmọ bàbá Adétáyọ̀ àmọ́ ń pa ẹ̀mọ́ àmọ́ lórí bàbá ẹ̀. ìyá ẹlẹ́gùsí ò mọ̀ nípa òbí mọ́ rárá àtọ́ni ẹ̀gbọ́n ìyá mi gangan ni ìyá ẹlẹ́gùsí yẹn kò bímọ rárá ni so kí bá ní òun ọmọ ìyá ẹlẹ́gùsí fún ọ̀rá o bí tó ń sàn bàbá lábẹ́ so sábẹ́rẹ́ tó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kó lọ jáwọ́ ẹ̀ padà fún un fẹ́ láwọn kọ́kọ́ ń pa ẹ̀ o. mo kí gbogbo ilé o orúkọ mi ni Princess Adésùnbọ̀ Òdùnẹ̀yẹ ọmọ bàbá Ẹ̀rùbodò Ṣéwù Tìjání Adémàdé Òdùnẹ̀yẹ ọmọ Ẹ̀rùbodò a rí nǹkan tó ń lọ káàkiri nígboro ní àná kódà ìlú òyìnbó náà ti sẹ́yìn lẹ́sọ̀ láti US nígbàtà ló ń jẹ́ Táyọ̀ Òdùnẹ̀yẹ Ẹ̀rùbodò ìkan lára àwọn ọmọ bàbá ni lára àwọn ọmọ bàbá Adébánjọ Tìjání Ṣéwù Òdùnẹ̀yẹ Ọlọ́run foríjì wọn so gbàdẹ̀jọ́ ló sáyìn fún Wàsíù Àyìndé báyìí sí pé Wàsíù Àyìndé Màṣá pé lára wa ni àwọn ò mọ̀ rí o òun tó sáyìn ẹbí ò ránṣẹ́ o kò ń sòun lórí ẹbí o àwọn tó ní ẹ̀gbọ́n dáadáa tó pọ̀ níwájú ẹ̀ o so iṣẹ́ ara ẹ̀ ló jẹ́ o kò sí kankan tó mọ̀ ọ̀gá náà mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn ọmọ bí òdùnẹ́ àmọ́ ń pa ẹ̀yẹn náà ti ní kí n wá o ní wá sílé ńlá lẹ́nu o pé kí n wá ṣàlàyé o àmọ́ ń pa ẹ̀ o orúkọ tèmi ni Adésùnbọ̀ Òdùnẹ̀yẹ tí mo jẹ́ ọmọ bá Adébánjọ Tìjání Ṣéwù Òdùnẹ̀yẹ Ẹ̀rùbodò ọba kan ni Yakman ọmọ bàbá kan náà ni wá gbogbo ẹbí ló rán èmi wá mo dẹ̀ gbogbo ìjókòó iná ìbò kòtẹ́ tí ọmọ Yakman bó ṣe rí ń jẹ̀ bóde o ẹsẹ̀ ní mú o ìyẹn ni òṣèkọ Yakman sí ló ṣe kọ Adétáyọ̀ sí o àmọ́ ń pa iṣẹ́ tó jẹ́ o Wàsíù àmọ́ Wàsíù rí o. ohun tó sáyìn kò sí ẹbí fowó sọwọ́ ẹbí kankan bẹ̀ ẹ̀wẹ́ nìkan kò mọ̀ nípa tó sáyìn ni o ó yọ gbowó lọ́wọ́ Wàsíù lè lọ sáyìn fún ẹ Wàsíù òǹṣọmọ Òdùnẹ̀yẹ Wàsíù òbó Òdùnẹ̀yẹ tá àmọ́ rí o kò ń ṣẹ́bí fún ṣẹ́gun wa dàdí àràrí ni àzọ kò ń ṣọmọ Adébẹ̀rù o kó má bẹ̀ẹ̀ jẹ́búrú fún wa àmọ́ rí o. àwọn àtàlẹ̀ ìjà Adésọ̀yà àmọ́ tó ti jẹ́ Adésọ̀yà àmọ́ abúlé wọn àmọ́ tó ti wá já fún Adésọ̀yà. Adétáyọ̀ Àbáyọ̀mí Òdùnẹ̀yẹ olófẹ́dẹ́gbẹ́rú pẹ̀lú Wàsíù àmọ́ Wàsíù rí o Wàsíù pẹ̀lú ọmọ dàdí àrà fọ̀ṣẹ̀gbọ̀ àríní náà sùn o èmi Adésùnbọ̀ Òdùnẹ̀yẹ ọmọ Ẹ̀rùbodò ni mò ń sọ̀rọ̀ o. èmi ni olórí ẹbí Jàdíàrà ọmọọba Akínọlá Ọ̀tẹ́dínà. olórí ẹbí Jàdíàrà. Despite this, Ayinde insists he is fully qualified to ascend the revered Awujale throne, asserting confidence in his eligibility and dismissing the growing criticism trailing his declaration. His blood step has triggered intense debate among Ijebu stakeholders and the wider. Ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú, wọ́n ti wọlé sí ńlá. Tán bá ń sọ tagbára, Wàsíù lágbára. Tán bá ń sọ pé èèyàn lẹ́nu, tán bá ń sọ ti connection, oní connection. In fact, èmi ò mọ̀ pé kò ní sí ní inú ìṣèjọba olódòdẹ gan. Ọlọ́mọ, n ò mọ̀ pé kò ní sí ń bẹ̀. N tó sì mú kó mọ́ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú gbogbo bí ṣe máa ń kọrin fún wọn tánjọ máa ń ṣe kíní kiri. Ẹ wò ẹ máa retí rẹ̀ lórí àpèrè. Àwọn wòlíì kan sì ti ń já yín sí already kájọ máa wò. Ibi tí Nàìjíríà dádé dúró nù, ibi tó dé nù, wọ́n yàn yín jẹ lójú yín, wọ́n bẹ̀rù mọ́. Tẹ́lẹ̀ ni ojúmọ́ tí àwọn yàn ń jẹ báyìí lójú yín nǹkan fẹ́ yẹn náà fẹ́ nǹkan fẹ́. Àwọn tó fẹ́ bá a figagbága wọ́n rè múra o. Ṣé tó ogun ni? Tán mùsùlùmí gan ti tẹ́gbẹ́ mùsùlùmí kan ti dìsóònù rẹ̀ pé kì í sára àwọn o. Pé kó mọ́ kílèmù kí ni mo gbogbo bí ṣe ń lọ ájì yẹn pé kó yọ eyín Mẹ́kà kó. Ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ la tún ti rí i tí wọ́n ń ṣe tán kọrin fún arákùnrin kan tán yìn 9-10 mú níta lélẹ̀ ìtorí rẹ̀ ń wú tí ń náwó yìí wọ́n ní returning Nigeria fraudster. Wọ́n ní ó lẹ́sẹ̀ ń pe arákùnrin yẹn tí ń náwó tí ń nára yìí lẹ́ ń pè ní fraudster. Wọ́n ní sẹ́mi ò mọ arákùnrin kan tán ń pè ní Abídèmí Rúfàì. Wọ́n ní ó gba heroic welcome back from prison from Fuji artist Wasiu Ayinde
Adewale Olasunkanmi Omodbolahan Nifowose Masha, also known as Kwam1 Omoluabi Rufai, was sentenced to 5 years in U.S. prison for wired fraud and aggravated identity theft. Ṣé ìṣe irú wired kìíní yẹn ni Olúwo ń báyàwó rẹ̀ sọnù fọ́nrán tá a wò lọ́jọ́ sí tó ní kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ní kì í ṣe yahoo. Governor Abiodun's former aide Abidemi Rufai, released from U.S. prison, faces deportation after multi-million-dollar fraud conviction. One Ogun State Governor Dapo Abiodun's former aide Abidemi Rufai has been released from prison in the United States. People's Gazette low report well. One the 47-year-old was freed from the U.S. Bureau of Prisons custody. Tó bá ti ṣe báyìí mọ́ wulẹ̀ ranjú ẹni nǹkan tán. Èmi ò mo ti mọ ibi tí yóò já sí náà ni tó bá ti dáràn ni mo wá jọba ní kínní. Àwọn tí ó náwó gbogbo wàhálà tí bọ̀dá wá sí ọba ń fà nù kò ní kíkẹ́. Àwọn tí ó náwó nù tán ẹni tí ò bá dúró déédéé rí pé àwọn èèyàn mọ̀ yọwọ́ yọsẹ̀ nú ọ̀rọ̀ báyìí báwọn ò jẹ mọ́. Mọ nǹkan kan. He was sentenced to 60 months in prison on 2 counts of fraud in 2022 after the prosecutors presented a strong case of multi-million-dollar fraud backed with 100,000 pages of evidences before a federal judge in Tacoma, Washington. The terms were scheduled to run concurrently. So when wọ́n ló ti dé báyìí ó ti padà sí Nigeria, he was ordered to pay $607,000 in restitution to the U.S. government agency across multiple states, and the Nigerian court ordered the seizure of his Lekki mansion in Lagos and bank accounts after the anti-graft office EFCC filed fraud charges against him. Sáwọn èèyàn lè tún gbé ní wọn lè tún mú. Ọ̀dà wọ́n sá ti kọrin kì í tó tún wá fa awuyewuye táwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ń pariwo rẹ̀ pé sẹ́ni tó fẹ́ jọba yín ẹni tó fẹ́ gorí ìtẹ́ Àwùjalè rèé. Wọ́n ń kọrin orin náà ń kọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé wọ́n mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ni tán ṣe wá ń kì í mẹ́sàn-án mẹ́wàá pó káàbọ̀ wọ́n tún àlè lórin wọn ni wọ́n tún ń pè ní olú ọmọ pé Ìjẹ̀bú orí Ìjẹ̀bú wú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú orí yín wú lóòótọ́ o orí yín wú lóòótọ́ ṣé bọ̀dá wà sí represent yín mi ò ní ẹ̀sùn kírun wọn ò ní sọ nǹkan kan. Ẹ jẹ́ àkóńbẹ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin yìí ọ̀gá àwọn Zakzaki níbi tó ti ń sọ wípé fẹ́ mú gbẹ̀lẹ̀ fún Buhari làwọn èèyàn bá rán létí pé Buhari ti kú ó lóun sọ náà yéhùn ó ní lọ́jọ́ àlìkàmọ́ lọ́jọ́ ọ̀gbẹ́ǹde ó lóun àwọn òjò fojú kojú pé lọ́jọ́ judgment day yóò jìyà rẹ̀ ó ń tó fojú àwọn rẹ̀ wọ́n náà lọ́wọ́ tí yín náà mọ̀ asámọ̀ràn rẹ̀ yín tẹ́ ẹ̀ mọ́ gbé flag Palestine flag Iran kiri wọ́n sì ti proscribe yín gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ náà torí ó ń fọwọ́ lálẹ̀ fúnjọba pé tí ìjọba olódòdó bá gbé ìgbésẹ̀ tí ìjọba Buhari gbé pé wọ́n kàn dínú yọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. This security problem was actually created, and it was created by those in authority. And if they want to stop it today, they will stop it because they are the ones engineering it. How comes bush people who have been known to be cattle rearers, how comes they have guns? Where do they have these guns come from? How comes those people, they hold bandits, they have armored vehicles, including tankers in the bush, and they call them terrorists or enemies? How come they have it? If it is in Maiduguri, where did the tankers pass? Is this they came from the earth or they came through? Where did they give the tankers? You have to every sane person know that the authorities are behind this insecurity. If they want to stop it today, they can stop it. Right now, by inviting those who are perpetrators of this, they will make it more aggressive. They are inviting the U.S., which is very clearly it is behind all these so-called terrorist organizations. It is behind. U.S. created Boko Haram. The U.S. is funding Boko Haram. U.S. created what they call ISWA. They created ISIS. They created Daesh. They compensate it openly. All right. I don't need to give you proof because they have said it themselves. They are behind it. They said that they will use terrorism to conquer Africa. Now you invite them to we have reached a point that they should know that we are power to be reckoned with. In terms of number, even if you hate us, you know that we are millions. In terms of commitment, we have shown that the guns cannot frighten us because we have faced it. Pictures show when people bare hand, approach those who are fighting and who are shooting them. So you cannot frighten us with gun. No longer you can do anything without gun. So they should have to change tactics. They can speak with us.
we are speaking. It's possible. The road is open. All right. But it's up to them. If they want to continue the last, what the last administration did, as I was telling you about this Quds Day massacre also here in Abuja. We don't know why. But why not? They know more than you because they have come here several times. So they know this talk is possible. But actually it's another thing. For Buhari, it's simple. Since he has passed away, we will meet on the day of judgment. I could remember when I was shocked. One of his ministers phoned me, and I said this. When I was shocked, I was in blood. All right. One of his ministers shot me. I'm phoned me. Sorry, he phoned me, and I spoke to him. I said, now I am waiting for my blood to drain so that I will pass. So my greetings to General Buhari. Tell him I am greeting. So that I hope they will do the government well. We will meet on the day of judgment. So judgment day will come, no problem. For Buhari, maybe he has started thinking, but we will meet. So that's over. The question of Buhari is over. All right, we will meet on the day of judgment. But this government, at least they knew something wrong has been done. They ought to address it. We don't have to demand. They ought to address it. Furthermore, I've told you that they even made promise, even though secretly, not openly. They made promise to us that when they come into power, they will address the issue. But the answer we had from them is silence. Normally we gather in different halls in Abuja. Sometimes when we go to make appointment with some halls, or what do they call event centers, they say they have been given written order that they should not give us, and they threaten those who give us. But all the same, we still gather. And tomorrow, by the grace of God, there will be a gathering. We call it International Women Day, the day of the birthday of the lady Fatima. It will come up tomorrow. And day after, we will remember the Zaria massacre, and we will gather. They will see us, they will hear us. And this time of social media, if it were before, they will deny us access to government television. But now with social media, everybody is on television. ó rẹ káàbọ̀ padà emoji àpẹ́jù ń bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ láyé onírọ̀ àná ló ń kọ̀wé mo sì mọ̀ pé irọ́ ni ó pọ̀ nínú ìwé tó kọ lọ́dọ̀ tèmi o ilẹ̀ ń lérò ó ní ọ̀rọ̀ tó tiẹ̀ sọ tó káàkiri mi ó náà ní ti EndSARS ó ní kò séèyàn tó kú oníṣẹ́ tó wá kọ́ nínú ìwé tó fẹ́ wá present fún ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ àwọn èèyàn míì sí irọ́ rẹ̀ lóòótọ́ o ṣùgbọ́n eléyìí tó tún wá pákéèjì nínú ìwé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. And honestly, that pushback, I still stand by it. Nobody ever said nobody died during the EndSARS. No, people died even in Abuja. They died in Lagos. They died in Kano. But what we were saying is that CNN was not at the toll gate. CNN relied on second-hand, third-hand information. See if we were there. And my argument and logic was very simple. If a man has a goat and the goat does not come home one night, he will go out and look for that goat. Now, 5 years on today, nobody has come to tell us that my son or my ward went to the toll gate, didn't come back. We never said there was no. People died in Adimosho. People died, everywhere, many places during the EndSARS. In fact, 37 policemen were killed. 6 soldiers were killed. It's what we kept making that. Listen, EndSARS was unfortunate. It was tragic, but that was a massacre at the toll gate is fake news. From that perspective, I think it tries to really cover the ATS from the perspective of an insider, from somebody who was there from the beginning to the end. And that is why in that book, you read about toughest moments in my career as a minister. And what were the toughest moments? Moments when I felt like resigning, when I've actually asked by my family to resign. I was going to find in that book difficult decisions that one had to make. You'll find in that book also how the iconic National Theatre was rescued from disuse. You also find in that book how we helped to prevent PNID from defrauding Nigeria of $9.6 billion. That was a big moment, wasn't it? Because to many people, it was probably a matter of law, but we believe that it was a matter of public opinion and court of law. So, ẹ wo èèyàn mi já kó lọ́dọ̀ rẹ̀ yòókù tó fẹ́ sọ bá tàwé ni ẹ ń bá fẹ́ ra rọ́kọ́rẹ́ ìkówó lè abẹ́rẹ́ tó sọ ó láwọn òdì náà pé àwọn èèyàn kò ní EndSARS ó ní ṣùgbọ́n kò sí òbí tó ti jáde wá claim wípé òun ò rọ́mọ òun láti gbà náà láìmọye fún ọ̀ràn tá a ti fi hàn láìmọ àwọn haúsá gan wọ́n tún ń jà sówó lẹ́kọ̀ọ́
wípé ńgbà tán ń sanwó kí ló mú ìjọba san owó ìtanràn san ẹbí ọlọ́pàá tó kú náà san fún ó láwọn tó táwọn gbà tán kú ń tàwọn àwọn ọlọ́pàá àtàwọn àmì náà kó ní kò sí másákà àwọn èèyàn fẹ́ gbé irọ́ wọ sàárè. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjá kò lórí ọ̀rọ̀ tí ẹjá wá délé ìgbìmọ̀ asòfin lè láàfin káde gbogbo ìròyìn tòní ńlẹ̀ ẹjá dé House of Rep níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé kán fi kàdósò ránṣẹ́ sáwọn o. mo ní odidi gómìnà CBN wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà lẹ́jọ́ rò wọ́n ní owó kan tó amount to 16 trillion naira wọ́n ní wọ́n rẹ̀ míì tiẹ̀ sínú àpò òṣùnà ìjọba pé bo ló wà kó wá ṣàlàyé. mo bá rí táwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin House of Rep wọ́ọ̀dì mú kí ló dé tẹ́ ń gbára yín lẹ́sẹ̀ lójú ọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bó ṣe lọ́nà ká tó wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Order, please. káàbọ̀ padà náà lẹ́rí ẹ̀kan tó nara wọn fọ́ lójú o. Wọ́n ní a rowdy session broke out on the floor of the House of Representatives on Wednesday as lawmakers disagree over which committee should question the governor of the Central Bank of Nigeria, Olayemi Kadoso, on the alleged non-remittance of more than 16 trillion in government revenues. When in the uproar followed the adoption of a motion titled Non-Remittance of Over 5 trillion naira operating surpluses and 11 trillion naira government revenue by the Central Bank of Nigeria, sponsored by the Osun lawmaker and chairman of the Public Accounts Committee, Bamidele Salam. Salam urged the House to invite the CBN governor to provide explanations and present actionable measures for the immediate payment of all outstanding debts owed to the federal government. Kano lawmaker Gali Tijani subsequently moved for an amendment proposing the creation of an ad hoc committee to handle the assignment, a position supported by Mark Esed of Akwa Ibom. The suggestion sparked opposition, particularly from Ahmed Jaha, APC Bono, who insisted that the matter remained the responsibility of the Public Accounts Committee, which had already been investigating various financial irregularities for 2 years. Àwọn kan gbé committee mi kalẹ̀ torí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé iṣẹ́ kún ọwọ́ committee tó yẹ kó ṣe bóyá wọn sì ṣiṣẹ́ déédéé ni àwọn ẹ̀bá yàrí tó fàjà nìyẹn o. àwa láàbí ẹ̀yin kọ́, àwa láà investigate, àwa láà ṣe wọ́n tó fa ìjà nìyẹn o. ẹni tó fẹ́ investigate gan mọ̀ wò wọ́n ràn ni. ṣe rí àwọn olórí yín ìyẹn ló jẹ wọn lógún, wọn jà lórí ọ̀rọ̀ bó ṣe ń pa àwọn èèyàn kò ká wọn lára tó bẹ́ẹ̀ o. bó ṣe ń pa àwọn èèyàn ń lù wọn jà lórí rẹ o. owó ìpọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwa láàbí ṣé so mọ́gbọ́n wa so mọ́gbọ́n dání. ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí inú ó ti sú àwọn èèyàn. ó dáa o àní rí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní oníyànsí ọlọ́bẹ̀ sí kún sọ́sọ́ àtàwọn ìfẹ́jẹ́ náà kó ìbínú àti lò ó a sì yò ó, inú wa dùn, Ọlọ́run ló gbé wa débẹ̀. bọ́ bá dilẹ̀ bí ó bá sì dénú yín ni o àfagídí mú yàn ẹ bá pín kò kalẹ̀ kò kakọ̀ àrùn rí bára wa ṣe o. àwa ń ṣe fàájì lọ ẹ ń bára yè àyá ìwọ náà fẹ́ lọ sí fàájì o tí mọ̀ bóyá ìròyìn wa ọ̀dà bó bá wà ẹ bá ń bẹ bí ó bá ní sí a jẹ́ pé ẹ gáfárà lónìí fún abala ẹ ń bára yè nù ṣùgbọ́n mọ̀ pé àyà ò fẹ́ ṣe. ó dà ẹ jẹ́ kí mi dágbére ní àti bí. God bless you and I love you. àrùn rè bára wa ṣe o. Goodbye and I love you. ó dá o ọ̀gá mi ẹ̀ṣẹ̀ ṣe ń ná abala ń bára yìí lónìí àyè gbà wá o. ẹja lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin bó lọ́rọ̀ àwọn ambassador sí lọ Reno Ọmọkiri, Fani Káyọ̀dé àti ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ alága ẹgbẹ́ INEC. gbogbo wọn ni wọ́n
kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ kí n sọ bẹ́ẹ̀ kí n mọ̀ ní wọ́n kọ̀ wọ̀rin mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ léra wọn wọ́n gba ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ ta lórí kó yọ ta lórí bá ṣe ta ni wọ́n lè padà sílé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ káti fi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ àti ọ̀dọ̀ Muhammadu láti bẹ̀rẹ̀. Chairman, my name is Mahmoud Yakubu, former Executive Secretary, Tertiary Education Trust Fund, TED Fund, and former Chairman INEC. Next committee, my fellow nominees. My name is Right Honorable Ifeanyi Ugwuanyi, a 3-time member of the House of Representatives, member of the 5th Assembly, 6th Assembly, and the 7th Assembly, and then a 2-time governor of Enugu State. You're more than qualified. Take a bow and go. Thank you very much. Yeah. Next. ó ra ẹni tó kàn náà ń pé òun obìnrin ló kàn ẹjẹ́ á tún gbọ́ bí tiẹ̀ náà ṣe lọ lẹ́sẹẹsẹ láàmú ọmú yóò tó kan Reno wọn pé ti Reno lẹ̀ ń dúró dé yóò tó kan gbogbo wọn ìjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ fojú ló ń jẹ ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ tóbìnrin yẹn síná káwò bóyá wọ́n sọ pé kò náà bá ó à ń gò àbọ̀ bí ń béèrè. Good afternoon, distinguished senators. My name is Fatima Florence Ajimobi, wife of late Senator Abiola Ajimobi from Oyo State. I appear before. Finish. We all know you. Finish. Thank you. Distinguished colleagues. Distinguished chairman of this committee, distinguished senators. Skip protocols. Just introduce yourself. My name is Chioma Priscilla Ohakim MNI, former First Lady Imo State, a lawyer by training. I am very pleased to be in your midst. I thank Mr. President for this nomination. I have been able to do... Okay, that's fine. Next. I am Senator Professor Nora Ladi Dadut of the 9th Assembly. And I am glad to be here from Plateau State. 9th Assembly, take a bow and go. Call your supporter. ó dá o ibi tá à ń lọ ládé yìí ó kú ti Rẹnu ọmọ kiri ẹjá wa lọ kárí èwò bíjà sí bẹ́lẹ̀ láàrin Ndume sẹ́nẹ́tọ̀ Ndume àti sẹ́nẹ́tọ̀ Oshiomole wọ́n gbó omi ewúro àti tata wọ́n gún síra wọn lójú ẹjá àjọ wò náà ọmọ kiri náà ló wọ green white and green yìí àwọn èèyàn ní the green snake under the green grass Natasha náà wà lára wọn tán bí ń béèrè tán fẹ́ confirm ẹjá àwò bó ṣe lọ ìjà lákọ̀ọ́ wò. Among the nominees, Reno is somebody that I personally love for the past 25 years, can vouch for his character. Therefore, Mr. Chairman, I again want to move that these nominees take a bow and go. I so move. Ndume, Ningi, Senator Oshiomole, Senator Anao, Senator Ned. Mr. Chairman, sir. Senator Ningi, I want to specifically talk on my younger brother Lele. Having known him all his life, and we've followed his both educational and qualificational movement, and I want to confide the Senate that he is a very good ambassador and you do a good job for this nation. Lele Mohammed. Lastly, you are not the chairman. Let me have my time. Lastly, nominees, your credentials are all here. The secretariat of this committee is still perusing these credentials. Petitions are still being received. What you are doing here as a committee is 50% job done. The other job is the full confirmation by the Senate. Having taken a bow today does not guarantee you clearance by the Senate until when the Senate say so. Thank you very much. There was a precedence. The serving ambassadors, the 4 ambassadors could take a bow and go. And if we have any question to ask the nominee or Mokri, we could. If not, we could also tell him to take a bow and go. But there was a motion. There was a motion, yes. There is the amendment to the motion is that the 4 ambassadors who are already on seat should take a bow and go, as has been done since yesterday. Then, if there is any other thing, the 5th person could also be asked to go. No, there's a motion already. Until you are called, you cannot shut me down. No, he's not talking to you. He wasn't talking to you. Let the chairman preside. He wasn't talking to you. 1 minute. These are people. Okay, go ahead. Mr. You can either defeat the motion or let it survive. All right. So how come you have other people have spoken? Senator Adams, he wasn't. Go ahead. I have the authority of the chairman. Please go ahead. Chairman, you cannot exercise power that you don't have. You don't exercise. Chairman, I want to thank you, Senate Leader, and my colleagues.
I cannot be intimidated by people who go here and there. After all, we see people on television questioning this list. Please, Mr. Chairman, sir. The procedure is that if there is a motion on ground, then it should be seconded. If it is not seconded, it's dead. It's dead. So allow me to continue. Mr. Chairman, you have allowed me. Please protect me. Sir Adams, conclude. Your time is going. Conclude. All right. Mr. Chairman, I think I needed to speak on this in the public interest. With particular reference to the nominee, Reno. Because we cannot pretend we have not had stories. We can't work on stories. For me, there is no petition before the for me. Look, this is for me. You should not return the Senate. Don't like to commit the Senate. Senate is not a job. Senate. The power of example that he is a pragmatist. He is not detained by old feelings. You may have doubt, suspicion about anyone until you have the opportunity to so perform. Indeed, you don't know anyone until you give him the driver's, you hand over to him the steering of a vehicle. This young man has shown that where he sees a compelling evidence in the interest of the Nigerian nation, he will not be ashamed to say that I was wrong in my assumption. From what I have seen, this man is working and he deserves the support of all those who want progressive governance. The second side of the argument is that we have a president. We have a president who has shown that by the power of example, the minimum requirement of leadership. And here I will proudly say I was a governor, which is a head of a subnational government. And so when I talk, those who are not the governors should listen. Governors come to Senate. You have to have, Your Excellency, you have to have that large heart. Become a senator. You have to have, for me, President Bola Ahmed Tinubu has showed a real quality. That the fact that you criticize me during the election, the fact that you abuse me at what I was... Senator Adams, you made your point very clear. There is a motion. There is a motion. Please, Senator Adams, you made your point clear. There is a motion in place. Any seconder? Okay. Come on, let me conclude. The president has showed large heart. And he deserves to be commended because he's now a president of all Nigerians. We commend Mr. President. We commend Mr. President. Joel, colleagues, distinguished colleagues, my name once again in favor. Okay. Senator Ndume, are you wait. Okay, Senator Ndume, are you opposed to Omekri's nomination? No. Senator Oshiomole, are you opposed to the nomination? So you're on the same page? You're on the same page. Distinguished colleagues, a motion has been moved and seconded. Those in support say aye. Those against say nay. The ayes have it. Ó dá ẹ kú sùúrù o ẹ mọ̀ wò pé ṣé wọ́n lè lọ lé ní àbọ̀n ní ilé àṣẹyìnbọ̀ wọ́n kọ̀ǹfàmù gbogbo wọn àti Reno fúnra rẹ̀ o àwa ọmọ kọ́ńtírì tán fi sí súnmọ́ lẹ́yìn confirmation wọ́n ní wọ́n sì máa deliberate lèèyàn lórí aláàtì ẹ̀dúró de deliberation yín mọ́ pàtó ti confirm ẹ̀ kí la tún dúró de àwa wo orílẹ̀-èdè tán fi sí ó náà sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ́dí ẹ̀nu ọ̀rọ̀. The distinguished Deputy Chairman of the Senate Committee on Senate Foreign Affairs, distinguished members of the Senate Committee on Foreign Affairs, and distinguished senators from my state, Senator Mayor Senator John Oluwapo, and Senator Eden Yafimbone, the Special Advisor to the President on Senate Matters, Senator Bashir Eladu Tinubu. My name is Reno. I was a Special Assistant to the President on new media. I'm an author, and I'm glad to be here. Thank you for having me. Next. And the distinguished leader of the Senate.